good morning! Meron na tayong 14 people. Hi everyone! Nanonood si Daddy ng Tulfo. Tulfo ba yan? Hi Patel! Hi Juan Miguel Santillan. Joanne, Jam, paano ba to? Jerome, hindi ko maano, excited. Kay Gala, Toronto girl. Hi, Alexa, Alfonso. Dan, buen dia. Good morning, everyone. Good evening and good afternoon. Wait lang ha. Si Daddy Obo at si Basti Calbo. Damien, hi po. Parang di naman po kayo kapapanganak. Sinungal ka, bolero ha. Taba-taba na mukha ko. Thank you, Damien. Hi, Kate. Gian Kate. Ayan. Good morning. Good morning, everyone. Nakaka-excite naman magpunta dyan. Sana, yeah. Okay. Hi, Don Baste. Hi daw. Pakita mo yung kalbong, wag na ubos yung buhok. I'm Bashir. I miss you. Oh, who's this? Bashir. Oh, Bashir. Hi, Bashir. How are you? How's Saudi? Bashir is the workmate of Starkey when he was still in Saudi. So they both worked together in Saudi Arabia. Parang walang nangyari, miss, sabi ni Karen. Salamat. Kaya gusto kong nagla-live na bobola ako, hindi kasi ako binobola ni Starkey. Michael Cruz from Pampanga. Kapampangan. Juan Miguel. Hello, Damien. Nakalipat na. Yes, nakalipat na kami. Hindi pa kami gumagawa ng video. Kasi until now, hindi pa siya ganun ka finish. I mean, hindi pa ako tapos mag-ayos. Pero maayos na. Pero ibig sabihin, hindi pa ganun makalat. Ayan, ayan. Ko, may mga hugasin pa ako. Ayan yung living room namin. Medyo may ano pa, kalat konti. But yeah, nakalipat na kami. So we will be doing yung comparison of renting a room, a basement, and kasi basement kami. Pwede rin naman yung upper floor. Pero for family or for single occupancy. Maganda. Oh, Sheila, I know Sheila. She's approved na SP. Oh. Tapos she's just waiting for the approval of her OWP, right, Sheila? Oo, and she's also doing her classes na online. Well, no, she's not Lambton eh. I forgot her school. Hey. Sheila, good morning. No. Jam, hello, madam and boss. Kumusta? I have already ticket but connecting from Cebu. Uy, Jam! Congratulations! Sana may danggit. Asan na yan? Asan na yun? Hi, any advice for IELTS? Wait. Mag-scroll up ako. Okay, Jam, gusto ko ng danggit. Well, so meron kang connecting from Cebu to Hong Kong to Vancouver. Hopefully maging smooth yung pagpasok mo ng Canada. Make sure that you are able to prepare all the documents that we discussed dun sa video namin sa quarantine. Make sure that you have all of that kasi recently I read a post of a fellow Pinoy. Sige na nga, gusto ko makita yung sarili ko doon. Ayun pala ako. Ayun. So may nabasa ako na may problema kasi yata talaga tayo sa mga immigration officer. Hindi ko naman nila lahat ha. Pero may mga immigration officers sa Pilipinas who are not aware that yung mga OWP natin, they're not required to, alam mo yun, they're not under POEA. And they're asking for documents na parang yung mga sa work permit nila yung, ang tawag na naman doon,
yung OEC, PDOS, hindi nga natin kailangan yun for our OWPs. And some immigration officers, they're not aware of that. And this Pinoy who just arrived here in Canada had a very, very frustrating experience kasi parang minuto na lang, boarding na sila, and nandun pa sila sa office explaining that hindi nga kailangan. They have to present that dependent natin ng mga OWP. And we have this document. So make sure that you watch our video about the quarantine plan. Everything is in there. The link, those yung kung sino yung kailangan yung i-email para makaano kayo ng travel authority for your OWP and your family member, nakasama ninyo mga anak ninyo. Tapos yung mga sa POEA, may mga certificates sila, yung mga sa mga newsletter nila na sinasabing OWPs are not under sa kanila, hindi sa kanila. So everything else, pati yung mga hotline for quarantine sa government, what you need to prepare, it's all in that video. So please make sure, Jam, that everything is lahat nakaayos kasi we don't want you to experience the same thing. Plus, gusto ko nang danggit. Okay. Tapos, sino pa? Lagi, saan na tayo? Sheila, good morning. Ayan. Christian, good morning, Christian. Thank you, Michael, for always watching our vlogs. Kasama mo pa yung mga kids mong nanonood. May nabasa ko about IELTS eh. Ayan, Wayne. Nakalipat na po ba kayo ng bigger house? Sabi ni Damien, nakalipat na. Yes, nakalipat na. Tour soon. Yes po. Not now, hindi ako prepared. Makalat. Makalat. Ayun, puro mga kalat. Asan ba si... Love, ba't ayaw mo sumama dito? Mag-hike ka. Upo Hi ka. guys. Ayun, may amagaan yung light. Wait lang ha. Wayne is asking for IELTS. Alam mo, why are you gonna be doing your IELTS? Because you need LOA from school, like letter of acceptance, or are you gonna be doing your IELTS kasi in preparation for PR? Kasi a lot of schools naman waive na ang IELTS. So, you know, kung waive naman yung IELTS, then sayang naman yung 15,000 na magagastos mo. 15,000 kasi syempre may review ka pang babayaran, tapos 11,000 to take the exam, di ba? So kung maghanap ka ng school na may mga waive IELTS, Wayne, as much as possible. Like Lambton, I'm assisting Lambton, Centennial, Niagara, Fanshui, Loyalist, lahat sila waive IELTS. So if you need any assistance with regards to LOA na hindi mo kailangan mag-IELTS, just reach out to us. We can help you. Sayang ang pera. Magpaka-practical tayo. Jam. Si Basti, tsaka si Saki. Si Jam. Hello, madam. I have a ready ticket. Ay, nagbasa ko na ito. Sheila. Nanonood mga. Hi for our 58 viewers. Good morning. And also, sorry. Before we proceed, makalimutan ko to. Diyos ko, ma-technical kaming dalawa. We are not registered immigration consultant by any way. Hindi po kami mga consultants. Hindi rin po kami associated sa any agency and any immigration consultancy. Everything that we are about to say, they're all based from our own experience and from the experiences of the of other people that we know who had a successful application and nandito na sa Canada. So just to let you know, you can always check facts and information to the CIC website. I would advise for you to do so kasi lahat naman po ng information nando doon. So just type CIC and lalabas yun. CIC.ca. Saan na tayo? Good morning, Christian, Toronto girl. Bakit ganon gumagalaw? Daddy, Ano? nasaan na yun? Ayun, any tips for the temporary public policy? Eligible kasi both SP and OWP. Are you going to apply to? What do you mean temporary public policy, Alexa? I don't think nabasa ko yon. Please enlighten me. I don't know anything about that. Temporary public policy. Ang so far ang alam ko is yung extended PGWP and then yung mga bagong bukas na pathway for
international students. Parang nawawala ang bastikoy ko. International students. Alexa, paki-enlighten naman ako. Baka that is something that magkano po rent niyo as family? 2 rooms. Yes, Roel. This is a 2-bedroom apartment and actually maluwang siya. Yung nahanapan naming basement is maluwang siya. 2-bedroom. We have laundry room. Maluwang yung namin, yung banyo namin. We have cold storage room. Tapos maluwang din kahit papaano yung kusina at saka yung sala. So this is 1,600 and then ano pa ba, Daddy? 30% yung utilities namin. Mga 100, mga $100. May nakatira sa taas. So 70% sa kanila tapos 30% sa amin. So parang sabihin na natin every month magastos kami ng 1,700. Mahal. Pero kailangan kung para sa kasi dito sa Canada, they wouldn't allow you to share your bedroom with kunwari mga medyo matanda na edad na anak ninyo. You have to. And yung girl and boy na anak nyo, they are not supposed to be sharing rooms as well. Hindi papayag ang mga landlords. Very sila. Jam, ask ko lang po, pag hindi pa mawala ang 3-day hotel quarantine, saan ako pwedeng mag 3-day quarantine? Sa Vancouver ba na doon ang first entry point? Yes. Your 3-day quarantine should be doon sa lugar kung saan yung entry point niyo. So if you're gonna be arriving and entering Canada through the doon sa Vancouver, Filipino, Vancouver, then yes, doon ka magko-quarantine ng 3 days. Tawagan mo yung hotline, hanapin mo yung pinakamurang hotel. Andun yun sa isang video namin. Carlian TV, bakit ba yun? Carlian TV. Ang sabi, happy Sunday. Thank you sa time. Walang anuman po. Thank you din po for always watching us. I know it has been, ilang buwan na tayo din nag-live? Mga 2 siguro. 2 buwan na kami din nagla-live. So thank you so much for always natutuwa kami na every time na magsasabi kami magla-live kami. Alam niyo yun, yung nandiyan kayo, na-excite kayo na to join. Ganun, natutuwa kami. So thank you, thank you. Hi, Camille. Hi, Ruthie. Good morning. Hi, Regine. Kamusta na application natin, Regine? Pupunta ka na ba dito? Jonathan, hi. Hi, Jonathan. Oo nga, matagal na daw. Charisse Iron. Hello po, Ate Aileen and Kuya Sarky. Good morning. My question, mag-defer po ako for September, originally May. Why? Why will you defer? And would the school allow you to do deferral? Kasi a lot of schools right now, they are only allowing deferral in cases of refusals. So only if you got a refusal, then that's the time that they will allow you to defer. And then if not, then you'd have to register and do the online class sa Pilipinas kung nasaan ka man until you get So tanungin mo muna yung school mo for their deferral policy and make sure that you also know the refund policy. Pero due to some financial concerns, do you think pwede pa po ako magpa-defer for winter intake? Talk to your agent or talk to your client, Cherise. I'm not sure if they will allow you to defer. Like you're originally supposed to be doing the May intake and then you want to defer September and now you want to defer to winter. Personally, I would just let it, kung wala ka namang binayaran pa, then hayaan mo na mag-apply ka na lang ulit for January. Just let it go na lang. Hayaan mo na hindi ka na talk to your agent about the situation. Pero kung may binayaran ka na like reservation or you already paid your first term tuition, then I would strongly suggest that you talk to your agent about the refund policy and then just apply for winter intake next year because I don't think papayagan nila ng parang nag-skip ka ng 1 term. But tawagan mo na agent mo. Okay, wait lang. Daddy, take over. Wait lang, commercial.
Hindi ka pumunta ng dati talaga. Anong problema mo? I'm sorry. I had to go to the washroom. All right, let's go back. Wait lang ha. Ayun. Kasi na tayo. Yan, Charisse, that's my take on it. Talk to your school. Mag-email ka sa school. Tapos kung may agent naman na nag-help sa'yo for the LOA or for the processing of your then talk to them. Damien, too late na po kaya mag-apply pa lang for school year September 2021. Damien, I strongly suggest that you don't do that. September. So right now, we're almost at the end of April. You only have May, June, July, August, September, 5 months. You still have to do your, di ba like kung sinasabi sa inyo, do an upfront medical just to save time, and to be prepared for everything that, And then you also have to do biometrics pa. Complete documents ka na ba? Do you think 5 months? No, let's just say 4. Do you think 4 months would be enough time for you to, lodge your application, do the biometrics, and wait for your approval prior to starting your intake, like September 2021? So, you have to assess then kung kaya ba. So, but lagi kong sinasabi na para hindi lang kayo maging alanganin na kunwari, nag-apply kayo, tapos nag-umpisa na yung enrolled na kayo, na-register na kayo sa school. And then, wala pa kayong approval. So, medyo, di ba, ang hirap ng ganun na sitwasyon. I always would advise for you to lodge your application may 6 to 7 months prior to your intake kasi ang hirap ng alanganin. Yun lang siya. So, Damien, hanap ka na, may mga open na schools na for January 2022. Si Lamtot, sarado na nga kaagad yung September 2021 nila eh. So, 2022 na yung mga ina-assist ko ngayon for LOA sa Lampton. Kasi sarado na. Jonathan. Hi, Jonathan. Jam. August pa yung flight ko. August pa ba? Sige. Tsaka Vancouver ka malayo. May mga kakilala akong pamunta dito this August. Sheila. Sa feng shui pala yun si Sheila. So the other 2 people that I have assisted who got an LOA in feng shui will also be for May, but they will be arriving here in August. So hi, Catherine. Cass. Jasper. Malapit po ba ang Hamilton sa Toronto, Daddy, or sa Mississauga? 40 minutes? So sabi ni Dario, 40 minutes daw Hamilton magmula Mississauga. So that's a 40-minute drive. Oo. Bus, mga 2 hours. Hi, guys. Naman yun, parang Ganyan na. Ayan. Kung tayo ngayon. Oo. Baka may kakilala po tayo ng room. Saan? I've been admitted po kasi sa McMaster University. I know someone who lives in Hamilton. Like, she's also Room? Pwede namin din. Room sa Hamilton. Kasi JC namin. Oo, si JC pala. Nagtrabaho siya sa Hamilton. Sige, tanong namin, tulog pa kasi si JC. Pwede naman natin. Doon sa dating theater. Oo. Message ka sa Facebook page namin. Sige. Si JC. Andito Message si JC. usap tayo. Negosyo. Regine Reyes. For couple po, kung room, magkano? Kami noon, $800. $900 na. Oo, 800 to 900 na lang yung budget mo for a room sa couple. All in na yun, nandun na internet, hydro, heater, lahat na nandun na. Kung gusto mo yung master's bedroom, like you have your own bathroom, may mga ganun din. Sabihin mo na mag-ano ka ng 1,000 for the both of you. Mahal lang, mura. Oo. And ano po ba ang pinakamainam na titirhan? Kung dalawa lang kayo, Regine, mag-room na lang muna kayo. Isasama mo ba yung mga pusa mo? Si Regine kasi nakikita ko yung mga post niya. May mga pusa siya. Malapit po sa school o sa magiging work po ni OWP. Choice kasi bibili naman kayo agad dapat ng sasakyan dito. Hindi. Iba-iba. Depende. Siyempre, paano siya makapag-part-time? Kung malayo, yung kakainin ng alam mo, oras. honestly, ang hirap-hirap magkaroon ng work. Isang oras at kalahati, hindi na makapag-part-time.
Pero kung wala pa kang budget for her, may mga buses naman, and that's okay. Mga $2,000 Eh, na lang. bakit ba? Hindi naman lahat ng pupunta dito may $2,000 agad-agad na allotted for a car. Kasi may insurance monthly pa, daddy, and they have to pay their tuition. So I don't think this is wise for them to get unless malaki yung pera nila pumunta dito, and just $2,000 is not something that is allotted for their tuition for next term. Yun ang sabi So, niya, pero oo. para sa akin, Pero totoo, may point si Sarky actually. Ang sinasabi ko lang, yung sa mga hindi enough naman yung isipin pera. mo, pupunta kami mga June na nakapag part-time. Eh kung may sasakyan kami kaagad. Diba? Marami na sana kami Marami na naipon. sana kami naipon. Oo, kasi actually, may point. Parang July or August na ako nakapag-umpisang mag-part-time. May point din si Sarky kasi sa totoo lang, noon isa lang yung trabaho niya kasi wala kaming sasakyan. Mahirap. Ang hirap, tapos magbabas siya papunta doon, gano'n. So, mas marami ka kasing opportunity to work kapag ka may sasakyan ka. So, kahit yung mga second hand lang muna, Kasi kung promise. iisipin mo yung babayaran mong insurance saka yung sulit naman. Mababawin nyo rin. Kano lang insurance kung 400? Oo, yun yung take ni OWP kasi ako, student ako. So, Kasi ako naghahanap buhay, kaya alam ko. Kaya maniwala kayo sa akin, guys. Sa kanya sa mga papers. Pero hanap buhay, maniwala kayo sa akin. Kasi manako. Totoo, mas advantage para sa inyo as a couple kapag may kasama kayo OWP to have your own car. Hindi ko sinasabing agad-agad, pero kung meron kayong maitatabing pera na pang ng sasakyan ninyo at the same time may pang tuition na kayo for your second term, then yes, kumuha kayo ng sasakyan kasi mas madali kayong makakapag-ipon at madali kayong alam mo yan, nahirapan kami before kasi walang pera masyado na pumapasok. So, puro out yung pera namin, out. Naghirap kami medyo. Jonathan, dalhan mo ako ng Danggit. Malapit. Kailan? Saan? Ontario ka ba? Sige, pupuntahan ka namin. Promise, Jonathan. Sabihan mo ako. I-message mo ako. Gusto ko ng Danggit, please. Tsaka tuyo. At tsaka dried pusit. Ganun. Gusto ko siya. Namimiss ko na siya. Juan Miguel Santillan. Hi, Juan Miguel. How are you? I remember you messaged us on our Facebook page. So, ang question niya is, for 2-year study program, how much worth POF? I thought I already answered this on your, nag-message ka sa akin. But just for the sake of all those other people who are watching us right now, for your proof of funds, na dalawa kayo, is it 2-year worth of tuition plus 2-year worth of living expenses, now student and OWP. All right, let's go back. So, ang basic POF required by the CIC is 10,000 Canadian dollars for the student applicant and 4,000 Canadian dollars for the OWP, and then 3,000 for those other dependents after the OWP, right? But that's just for 1-year living expenses. Now, that is what you need to present for your POF plus your tuition. So what's Juan Miguel is asking, do they need to present 2 years na living expenses as their POF plus 2-year tuition? Not necessarily, but if you have that, then that's great. Covered na yung POF mo, hindi ka na pwedeng i-refuse because of POF, right? So that covers it. But if you honestly, not everyone has that much money in their account. So for regular stream or even for SDS, ang pinaka-practical para sa akin is if you can pay or prepare 1-year tuition. So kasi, ang pinaka-unang mahirap na part is pagdating nyo dito is the first year tuition. So some people, they don't have enough funds. They would pay the first term tuition and then let their OWP work for the second, third, and fourth tuition, which is fine. Pero sobrang mahirap siya sa first year. So if you can already pay 1-year tuition and then meet the 1-year living expenses na requirement by the CIC for your POF, then that's okay. But if you can pay 1-year tuition and then present 2-year na living expenses as your POF, that is the most ideal. Promise. Okay, what if 1-year tuition plus 1-year student and OWP, is that enough to get through VO? Yeah, feeling ko nasagot ko na siya. So 1-year na living expenses, if you can add more, that would be great. Like, you don't have to meet the 20,000 SP POF naman. Pero something na medyo mas mataas kaysa sa basic. Ellen Joyce Espinosa.
How about po if may kamag-anak sa Canada pero hindi for sponsorship? Kumbaga, employer ang hanapin niya. Anong process nun? So hindi ka sponsor, hindi yung kamag-anak mo yung sponsor based. Technically, it's gonna be, the employer is gonna be your sponsor. So that's gonna be like a processing of a closed work permit wherein they would have to secure, like you need an LMIA, alam niya. And depende kasi yon sa pangangailangan ng employer mo. Kasi they have to, like, the only reason that the government would allow Canadian businesses to get people from outside Canada is, number one, if they cannot get people na nandito na sa Canada. So, usually, parang, kunwari sa mga caregiver, like, may shortage ng caregiver dito, tapos kailangan nila, they have to prove then that they have the capacity to sponsor, mga ganun. So that's, you would have to check closed work permit application sa website ng CIC. I really am not that familiar with it, pero yun nga, yung mga kailangan mo. Number one is an LMIA, Labor Market Impact Assessment, for an employer here sponsoring you. Ravi Aguilar, hi sis. Ba't ganun? Gumagalaw. Ano yun? Tumataas agad. Ay, syempre. Oo nga. Alam, Yung mouse. ang bagal ko yatang mag-explain. Ang dami ng messages. Asan na ako? Asan na si Rovi? Asan na si Rovi? Nawala ka, Rovi. Ayun, Rovi! Pa-shout out. Please say hi to Bella and Cheska. Hi, Bella and Cheska. Are they your kids? Hi, Cheska. Hi, Bella. Ang ganda ng Bella tsaka Cheska na name para sa baby girl, no? Ay, kung sumukha ng baby girl. Okay na. Ayaw. Gusto ko Eden cheese. Christian, gusto ko ng Eden cheese. Kasi pangluto. Ang mahal ng Eden cheese dito, promise. Jasper, mas okay po ba ang mag-purchase ng GIC kaysa mag-bank statement? Regular stream po. 14K CAD for me and my partner. Ang plan po sana namin is for GIC. Thank you. Personally, kailangan ko lagi talagang sabihin personally kasi para sa akin to. Well, I don't need to open a GIC. Pero ang advantage nun is that, kunwari may bulk kayong deposit, once it's pumasok sa GIC, you don't have to like explain where the money came from. So that's, I think, is the advantage of having a GIC. The disadvantage of having a GIC is that nakatali yung pera mo sa bangko. So you will only get like a portion of the money that you have in your GIC once you arrive here in Canada, like 2,000, and then the remaining funds will be divided into 12 months na nandito kayo for 1 year living expenses. So that's the disadvantage. And kasi kunwari kailangan mo ng pera emergency, like bibili kayo ng sasakyan, sabi niya ni Sarky, o di nakatali yung pera nyo. Now, if naman hindi kayo mag-GIC, lalagay nyo lang siya sa bank account niyo, okay siya. Pero sa mga bulk deposits, you have to like prepare, kasi you have to present bank certificates and bank statements, right? So if ever there are bulk deposits, you'd have to explain where the money came from para hindi questionable and red flag kay VO. So like nagbenta kayo ng sasakyan, nagbenta kayo ng lupa, or nakuha nyo as retirement, or like as a gift. Basta you have to have an explanation for the bank, for the bulk deposit. So that's my take on it. Hindi necessary, but if it's up to you, it's up to you. Hi, Dabi. Magsabi ka. Ayun, si Dabi. Dabi Greetings from Kuwait. Quite. Di ko alam yung pronounce. Ilocano nga ron. Sino Ilocano? Mandaue. Joshua. Hi! Kumusta? Hi, Joshua. Long time. How are you? Kamusta ka na? From Brampton. Hindi pa tayo nagkikita. Diyos ko sa lockdown. Kamusta naman tayo? Hindi na natapos-tapos. Geraldine. Hi, Geraldine. I'm processing your LOE. Please, hang on. Sorry, ayusin ka agad yan. Medyo, ewan ko kung anong nangyari, but we will get your LOA, promise. It's nice to hear you live. Thank you. Loading yung signal mo, hindi mo makita, putol-putol. Don't worry, this is
this is recorded, and then you can go back to the video kapag ka sobrang pangit ng internet connection mo. Liz Cruz. Hi, Liz! Si Liz Cruz, that's my sister from another mother. Actually, pareho kaming taga Isabela. She's a very close friend of mine. And, oo. Hi, Liz. Alam mo, labas-pasok na yan sa US, ha? Yang si Lizelle at saka yung asawa niya, si Dariel. But for some reason, she wants to enter Canada through student pathway. I guess that Good. that's a good move. And kasi ang hirap na sa US ngayon. I think I'm gonna choose Canada over US every time para sa akin. So hi Liz, ang tanong niya, which is better, having a GIC or Philippine Bank Certificate? I think I've already answered that. So GIC you can, but mas gusto ko siguro ayoko nakatali yung pera ko sa bangko. Gusto ko yung anytime that I need money for emergency, I'd have that in my account. So hindi ako mag-GIC para sa akin. Unless SDS ka. Diba? Of Island Hill. Too late na po kaya mag-apply pa lang para sa school. Ay, ito pa pala, si Ruth. Hi, Ruth. Need po ba WES for SP or optional? No, hindi po kailangan ng WES or ng ECA kasi ECA yun. So you can do it sa WES, sa ICAS. Excuse me. So it's not something that you have. Hindi naman siya requirement for applying as an international student here in Canada. But it is wise for you to have that bago pa kayo umalis papunta dito. Kasi WES naman or your ECA is valid for 5 years. Para kapag kunwari natisod kayo at may PR opportunity while student ka pala, kunwari si OWP mo, may natisod siya na pang PR ninyo, o di ba meron na kayong ECA kaagad. Or kunwari ikaw, nagkaroon na nakatapos ka kaagad natapos mo yung schooling mo and may PR opportunity for you, apply agad. So, hindi siya requirement to get an LOA to apply for your SP, but it is wise for you to have your WES or your ICAS, your ECA prior to you coming here. Damian of Island Hill. Ang sabi niya, Island Hill. Too late na po kaya para mag-apply para lang para sa school for September 2021. September 2021, then SDS. Okay, let's clear, parang SDS versus regular stream. According to the CIC website, if you apply through SDS, it is faster than the regular stream. Kasi mas mabilis yung processing time nila compared to the regular stream. But there's a big but ha. Proven from our own experience and from the experiences of other people that we know, we applied regular stream. Some people that we know applied SDS. But guess what? Mas na-aprobahan kami kaagad kesa dun sa mga nag-SDS. Kasi case-to-case basis yan eh. Right now, like, wala akong nakikitang, aside sa SDS na sabi nilang higher chances of approval, the only reason why it's higher chances of approval is because you are required to have your IELTS for SDS. So required kang mag-take ng IELTS, required kang mag-GIC. And so that's sabi nila mas mabilis na time frame. Now, there are a lot of schools na waive IELTS saves you 15,000 pesos. And then you don't have to do GIC, and then you can apply regular stream and still get the same result sa time frame sa application. So it's up to you. You can go SDS for September intake kung gusto mo talagang mag-September, but kung ako tatanungin mo, yung application papunta dito sa Canada through study permit or through the student pathway, hindi yan yung something na mamadaliin ko. Kasi ayoko, mas masakit na ma-refuse kesa yung medyo you take time. Alam mo yun, sa application mo, yung walang pressure na parang okay, na ayos mong mabuti yung SOP mo, na prepare mong mabuti yung documents mo, hindi ka pressured. Kasi mas mahirap ma-refuse at mag-reapply kesa yung prepared ka and okay lahat yung timing mo. Pero if you really want to do as September, go right ahead po. Pwede naman. Toronto girl, Alexa. Hi to the 88, 89 viewers right now. Thank you so much, guys, again for watching, joining us in our live session. Oh, boo! Thank you, guys. Thank you. Thank you.
That's the temporary public policy, yung PR pathway for. Oh, okay. Thank you, Toronto girl Alexa, for for explaining to me. Yes, kasi there is a new permanent, like a PR pathway for international students, and it was announced last week or this week now. This week lang, ano. It will open sa May next month, and then it will close sa November. This is for international students, graduates na may employers na, and then may employer na, and may guideline eh. Hindi ko pa napag-aralan yung guideline. I'm afraid gusto kong subukan yon. Kaya lang kasi may cap eh. So for international students, it's 40,000 for the entire Canada. Like for all international students na nandito sa Canada. So that's 40,000 na tao lang from May until November. And I don't think, I'm hoping and I'm praying na, kasi gagraduate pa lang ako ng September. So kung magsasara siya ng November ba yung sinabi? Kung magsasara siya ng November, and then hindi ko alam kung puno na yung 40,000. I think mapupuno siya kasi buong Canada siya. Ang dami-daming international students dito. And as much as I would want to take advantage of the opportunity given to us by the Canadian government to apply for PR agad-agad, na we are thankful, and I'm praying na by the time na I get my graduation certificate, meron pa naiwan sa akin dun sa 40,000 cap ng government for international. But either way, maraming bubuksan ng Canada na mga pathway for us kasi may shortage sila sa alam mo yun, kailangan nila ng mga tao dito sa Canada. And dahil sa nangyaring pandemic, may shortage sila. So, hahabulin nila yun. And being an international student who's already here in Canada, that would be to our advantage. So, dapat nandito na kayo. Bilisan nyo. Mga French pa. Huckster to Juanes. Ma'am, sang site or FB group kayo nakahanap ng rerentahan? It's from the person that we know, personally know. His, Sige, sabihin Try labas mo. Try niyo sa marketplace, Facebook marketplace. Hindi nga, Daddy, kapag wala nga sila sa Canada, hindi nila mapapasok ng marketplace yata dito na makikita yung mga. Kijiji.ca. Ayun, sa kijiji.ca. Doon, nakikita niyo. Pero just be careful ha, may na-scam na Pilipino. Huh? Yes. Sa Facebook group at saka sa sa Kijiji. Parang nanghingi na ng down, Pilipino pa yung kausap niya. Tapos ang ending wala. Alam mo yun, just be very careful. Mike and Shay. Oh, parang ako yan sa aking kapatid ko. Si Shay. Paano po namin madadala ang pocket money namin? Pwede ba mag-open ng account kahit nandito pa sa Pinas? That's GIC. If you're gonna be opening an account here in Canada and nasa Pilipinas ka pa, you can only do so through GIC. Kaya lang yun nga, nakatali yung pera nyo. Now, paano yung dadalhin yung pera nyo? If it's less than 10,000 Canadian dollars, you can bring naman cash. That's what we did. We brought like 8,000. Oo. Ang ginawa namin, cash namin siya dala-dala talaga na nasa Canadian dollars na siya. Pinapalit na namin siya sa Pilipinas pa lang. Doon sa Baguio, sa black market. Kasi mas malaki yung palitan doon. Kaya doon kami nagpapapalit sa Baguio. Mahirap black market. sa mga bang. Oo, legit yung mga yun ha. Yung nasa palengke ng Baguio. Yung black market yung tawag nila. Legit lahat ng pera doon is hindi pwedeng may peke. So, Mahirap peking yung pera ng dito. Oo. Tapos doon kami nagpapalit, tapos cash yung dinala namin. Pero kung kayo, kunwari, malaki-laki yung pera ninyo, tapos ayaw nyo magdala ng cash, pwedeng manager's check. Ganon. So, ano lang huhulog? Mark Jess. Cebusa. Hi Sis Aileen, possible po ba pumunta muna sa BC while waiting po ng start ng class ng September? Oo naman. So, doon ka magka-quarantine. Kasi kung saan yung point of entry mo, doon din yung quarantine mo. So, kunwari, quarantine mo doon, 14 days, hindi ka rin makakagala. September. Sa September intake ka. Pero, kasi baka tanungin ka rin na bakit sa BC ka papasok,
dito sa kunwari dito sa Ontario yung school mo. So explain mo lang na nandun yung family mo. So while waiting and still online naman kasi, you will be with your family until such time that you have to do face-to-face classes na. So you can explain it to them naman. And yes, you can. Pero I'm not sure if you can enter Canada na super early kasi meron ding case na 2 months prior to the intake, pumunta sila dito, pinabalik sila. So na airport to airport sila. Ang sad, no? 3 months yata. 3 months prior. Dati pwede, walang issue. But because of the situation right now, as much as possible, they will only allow you to enter Canada kapag malapit na talaga yung start ng classes mo. True. Gwen Santiago. Hi guys. Hi Gwen. Mark Jess. Sa Sarnia Pong School. Hi! Oy! Di ba, meron tayong Sarnia Filipino Community Group page sa Facebook. So, kung gusto niyo pong sumali doon, kakabukas lang niya at kakagawa lang. Kung gusto niyo pong sumali doon, ipopost ko siya mamaya sa Facebook page namin, yung Sarky and Aileen. So, you can join the Facebook community, the Facebook group of Filipino community in Sarnia. So, we're trying to add more people and build the Filipino community in Sarnia kasi very limited. And right now, we are increasing numbers day by day. So, thank you so much for those people who are, join na. Oo. So, palakihin natin ang Sarnia at dalawin natin ang Sarnia. Christine Joy Montilla. Hello po. Shout out po. Miss you. Miss you too, Christine Joy. Miss you too. Labi ka. Hi, Regine. Uy, approve na! Regine. Uy, congratulations. Regine, gusto ko ng pasalubong. Pag di mo ako pinasalubungan, di kita babatiin pag nagkita Gusto ko ng sa Lampton Get blue, Together. Marlboro Blue. Gusto ko ng danggit tsaka ng tuyo. Sheila Francisco. Hello, Ate Aileen. Hi, She. So, Hi, Sheila, si She Francisco, ako din naglakad ng LOA niyan. So, Sarnia siya Kung sa gusto niyo ng Lampton. LOA, pwede dito sa amin, guys. So, Free! Wala kang babayaran hindi. sa amin. Bakit ba lagi namin sinasabi? The thing is, here, this is how free LOA works. When you go to the school's website, to the, yung sarili nila, when you apply for an LOA, you would be required to pay a certain fee in order for you to get an LOA from them. Now, if someone is partner with their school, like for example, us, we are partner with some schools here in Ontario, then may certain privileges ang mga Filipino who would be applying to that school through us. Like for example, hi 100 viewers, thank you so much. Like for example, you don't have to take IELTS. You don't have to pay the flagpole. You don't have to pay the fee. Like for Lampton, it's $150. You don't have to pay that. Just, message us. We can help you with that. Now, why are we doing this? What are we getting from this? We are not going to get money from you. You don't have to do anything. Libre. It's free, but we get something from the school. So it's like us helping you, you helping us. We both get something from it. At the same time, hindi kasi lang naman kami nagpo-process ng, okay, this is your documents, you give it to us, we give you your LOA, and that's it. No. We try to, I always advise na go DIY. And we really do push people to do DIY, right? And the only way we can do that is to support you not through the LOA process. Hindi lang sa LOA, we support you all the way. Hindi man ganun ka hands-on, but I'm always I have a GC for the people who I assisted for LOA. And there, medyo mas concentrated ako. Kasi nga, syempre, nagpakuha sila ng LOA sa akin. So I feel responsible to their application. Because I'm the one who assisted them to get a letter of acceptance sa school. I basically have this GC where I concentrate all my, I put in my efforts to, assist them magmula sa pagkuha ng LOA, sa pag-lodge ng application nila, and I proofread their SOP. So it's not just something na LOA tapos ng relasyon natin. No, I try to help as much as I can. The same way na ginagawa ko rin pag sumasagot kami sa page namin, we do that as well. Pero it's just different with those people talaga. Kuha na kayo ng LOA. Dito lang kayo sa Ontario. Dito lang tayo. And the thing is, right now, we only have several number of schools na partner namin dito sa Ontario for the meantime. But we are trying to build
we are trying to build more numbers when it comes to get more numbers when it comes to partner schools. So right now, nandito lang muna sa Ontario yung nire-reach out namin ng mga schools para i-grow yung Filipino community. But- Para marami tayo dito, But guys. sooner, we will also include Alberta, Manitoba, Saskatchewan, BC. So that is something that we're looking forward to, yung magkaroon tayo ng option and magkaroon tayo ng mga reviews sa school and still help you out, guys, with everything that you need with regards to not just your LOA, but with regards to your application. And so, yun lang. So Cheerio, help us, AC. we'll help you. Good morning. Buti notify ako. Kala ko bukas pa. Ngayon. Shit. Oo, buti na notify ka. Buti na lang meron kang notification bell. Charot. Ayun. Wait lang. Ayun si Basti. Saglit ha. Yeah. Oh, si Dad. Ayun o, nakikita niyo yung red table na yon. Right now, I am working. I already have work. I got an NO, may work na ako na pwedeng gamitin for PRs. Also, it's my co-op na din. So, blessed kami and thank you so much again for yung sa mga positive ninyo, yung mga support ninyo kasi yung nakuha kong co-op is something na pwede ko na rin pang PR. So, Hindi na kami lilipat sa Di ibang na kami probinsya. lilipat. Yun nga yung lagi namin sinasabi na my goodness. marami namang opportunity sa Ontario, diba? Pero nasa sa diskarte nyo pa rin yan. Maraming pathway for us here in Ontario. Nasa diskarte lang Ay, talaga. sinasabi nilang Manitoba o kung saan. Okay lang din yung Manitoba. Kasi daddy, meron namang mas madaling path. May mga pathway kasi Manitoba, Alberta, na yun lang talaga malamig. 9 months na snow. I cannot. Like, nahihirapan kami dito sa winter na nakakulong. So, kung mas prefer namin ng Ontario kasi kapag dumating na yung spring, yung summer, yung fall, nakakalabas kami. Hindi namin kaya yung sige, itataas ko to ha. Oh, yan. Basahin mo, Daddy. Alfonso or Finada, ano po next na gagawin after ng show money? Anong show money? It's not show money, Alfonso, ha? It's really the money that you have in your Kailangan, house. yung pera mong yun, kailangan nyo dito yun. And gagastusin mo rin yun dito. Kasi Tama. kapag kunwari first term lang yung tuition na binigay mo, kailangan mo yon. So, kapag prepared na yung documents mo or meron ka na ng TOF, then launch your application. You just have to do your NBI, your upfront medical, your education, yung documents mo from your school, documents mo from your work. Kapag meron na lahat yon, then launch your application. Charm Luego, hello po, good morning. Approve na po visa namin. Pinapanood po ulit namin mga videos nyo From the start for more information. Ask ko po sana, advisable po bang bumili ng SIM card sa airport? Oh, yes. Hi, Cham. Uy, Charm, congratulations on your approval. Kailan ang punta niya dito? Gusto ko danggit. Danggit talaga. So, airport, well, depende. Yung dadalhin nyo bang laptop, yung dadalhin nyo bang cellphone ninyo, hindi na kayo kukuha ng parang, dito, cellphone plan. Parang ang kukunin nyo na lang is data and call and text plan. Kung gano'n naman, pwede din na kumuha kayo sa airport or kung may magaganda silang offer sa airport na kasi meron yung, kunwari yung kinuha ko, $25 siya. Uy, lobat, Daddy. $25 siya, tapos 2.5 gig na sa internet, sa data plan. Tapos unlimited call and text na siya. I'm not sure kung may mga offer na gano'n sa airport. Pero pwede niyong tingnan. Kung wala, di huwag kayo magmadali kasi may mga plan, pero yung plan, they will only offer you that kapag meron ka ng credit card at saka meron ka ng SIN. Ruth. Hi, Ruth. Good morning. Glenn, may summer break kayo. Yung 3-year program namin will take 1.5 years na lang. Glenn, summer break. 3-year. Bakit 3-year program yung sa'yo? Anong program yan? Pwedeng paki-clear out. Ako, 2-year program ako. So, parang 2 term, tapos isang term break.
tapos another 2 terms. So, ganun. Pero may mga ibang programs naman si Lambton na parang 3 term, tapos isang term break, parang ganun. Parang yung isa naman, sa Sarnia, 1 term lang siya pumasok, tapos may term break, tapos 3 terms na. Tapos every time you'd have 1 term break, depende kung kailang intake po kayo. May program map naman sa website ng school. Doon yung makikita kung kailan yung first term, second term, term break. Ganun. Mark Jess. For example po, na-refuse po yung visa, then start na pong class sa August 30. Possible po ba online class while nire-reapply ang visa? Yes, pwede yun. Pwede yun, Mark, Jess. Pero it's a bit, if you're willing to take the risk at talagang go na go ka sa Canada, ha? Kasi kunwari, na-refuse yung visa mo pero nag-start ka na ng online class. Kasi yung schools, may mga policy naman sila for a refund, full refund, kapag ka na-refuse ka. Now, if you don't want to do a refund but want to start na your schooling, your schooling online, you can do so. But be sure that you are aware of the refund policy. Kasi some schools, like, na-refuse ka, tapos nag-umpisa ka na ng online class mo, nag-reapply ka, praying na ma-approve ka, tapos natapos mo na yung term na yon, yung first term, and hindi mo pa nakukuha yung approval mo, or kinasama-sama, na-refuse ka na, tapos magre-reapply ka, hindi mo na makukuha yung full refund mo. I don't think you would still get something from your first term tuition kapag natapos mo yung first term mo na wala ka pang approval. So, kung gano'n yung nangyari, na natapos mo na yung first term mo, tapos kunwari wala pa rin approval or na-refuse ka, then wala ka ng choice. You have to reapply hanggang makuha mo yung approval mo para makapunta ka dito. But I think this is something that I would have to clarify and to be sure of. I think international students who are doing online classes outside of Canada are only allowed to do so until end of this year. After that, you'd have to be here in Canada na. So I'm not sure if nagbago na yon. I would have to update you on that. Ruth, CC, ask ko po please if naka-consultant po ba kayo? Basahin mo ng maayos, Daddy, para alam ng mga tao yung sinasagot mo. Ask ko po please if naka-consultant po ba kayo on SPDIY? No, DIY po kami. Initially, we started na kumuha ng assistant ng consultant. We actually already paid the initial. Sayang nga. Oo, sayang. Parang ganito, magtatanong ka. Oo, ganito lang din. $100. Ganito lang din. Alam nyo ba kung magkano yung bayad ng consultant na kukunin sana namin? Is 120 for the both of us. Nagbayad na ako ng initial na 50,000 just for yung initial payment. And it's the same. Yung ganito, yung nagtatanong ako ng yung mga Useless. information. Hindi naman useless kasi may mga specialization sila. Kasi alam nila yung in and out ng application. Pero kasi kung feeling mo you are confident to do DIY and you have naman the time to do your research and may mga information kayong makukuha sa online, sa YouTube, sa Facebook, sa Google, maraming information dyan. And if you can afford the time to do your research at pag-aralan at gawin yung SOP ninyo, then you don't have to get a consultant. Kasi kami, parang we paid 50,000. Hindi, una, $100 muna. O for Yung ganito lang. Oo, yung nagtatanong. Tinatanong kayo, tapos may tinatanong kami. Magbabayad ka ng $100. Magbabayad ka ng $100. Ganito. Tapos kapag i-continue yung services ninyo, yung magsasubmit tayo ng mga documents sa kanila, magbabayad na ka initial payment. Sabayad kami ng 50. Oo, parang ikaw naman lahat din mag-prepare ng documents mo. Ikaw din lahat, yung SOP mo, ikaw din, i-proofread lang nila. So, kung hindi naman complicated yung situation ninyo, kung kaya naman ninyong gawin, then you don't need consultancy naman. Pero, nasa sa inyo yon. Hindi, nasa sa inyo yon. Kung kailangan nyo naman, marami okay din mag-consultancy para alam nyo yun, nasa sa I don't have anything against consultants. They're really the best people to go to kapag complicated yung situation nyo. Like, hindi nyo alam kung paano yung gagawin ninyo. Pero the first thing that you have to do is do your research. Ask people and get i-assess nyo sa comment na lang ako. Pero yun, ako. Sheng Clemente. Oy, magpinsan nato tayo. Taga Bulacan ka, no? Hi, Eileen and Pam. Just want to ask, dali ba ma-PR in Ontario? Depende sa work. Depende sa diskarte. Like, kasi lagi nilang kino-compare kapag sa AIPP, yung Atlantic Regions, yung mga ibang mga yung sa
Alberta nga, sa Saskatchewan. May mga PR pathways kasi din doon na para sa student. The same na may mga PR pathways din sa Ontario for international students and Sure. skilled workers and foreign skilled workers. So parang halos pare-pareho. The only difference is yung competition, number of people na mag-a-apply. Like, kasi, syempre, mas marami dito sa Ontario. Kasi mas maraming may gusto sa Ontario. Number one, because of the weather. And also, number two, because of the employment opportunity. Mas maraming trabaho dito. Mas marami kayong pwedeng maging part-time. Pag wala kayo ng trabaho ngayon, bukas meron na ulit. Compared sa mga ibang lugar na limited yung employment opportunity ninyo. At the same time, yung weather medyo harsh. Hindi naman harsh, pero hindi ko talaga kaya yung masyadong matagal na winter. Nung una natutuwa ako, after some time, I don't like it anymore. Hindi na ako nag-enjoy na nasa bahay lang. So, pare-pareho ng pathway, competition yung kalaban nyo. Pero may ibang mga pathway din talaga na madali sa mga regions na yon. Sabi ko nga, if you are confident that pag Ontario ka at kaya mong ma-PR, kasi may mga una-una mataas yung ECA nyo, IELTS ninyo, and then kayang-kaya nyo makipagsabayan sa competition sa employment, dito kayo sa Ontario. Kung ako, dito kayo sa Ontario. PR dito. Marami kaming kakilalang na PR na nandito. Nona go. Oy, Nona. Hi, Nona. Si Hi, Nona, ano yan? Classmate ko siya ng elementary. Kababayan ko din yan. So sila Nona. Ano appliances na naka-include sa apartment nyo? Thanks. Appliances, kapag kukuha, andito na yung washer and dryer, andito na yung oven and yung lutuan, at saka nandito na yung ref. Yun lang. Gagastos din kayo. So lahat yan, TV, the microwave, sofa, everything else, sa amin na lahat. So table, sa amin. Kama, lahat. Max Gale, madali po ba pag may kapatid ako na mag-aasikaso dyan sa Canada para sa employment ko? Hindi, wala. Honestly, walang difference. Kapag papasok ka dito under closed work permit, walang difference kung advantage mo kapag may kakilala yung kapatid mo na employer na willing to sponsor you. That's your advantage. But with regards to processing your paper, like with the time frame, it's still gonna follow the same time frame as all other applications for closed work permit. Tama. Micah Janina Rabena. Kakalodge namin kanina lang. Oy, good luck. Thank you for all the information you shared, lalo na nag-decide kami na hindi na i-avail ang service ng agency. Oh, dahil sa amin, nag-DIY kayo. Next talaga naman. Sarap naman pakinggan. Congratulations. Thank you. Congratulations and see you soon. See you soon. Paul Domingo. Hi guys. Hi Paul. Roel Almuete. Another question po. Saan po nag-aaral mga kids nyo? Public po ba or Catholic? Ano po kaya requirements for enrollment? Kasi enroll din namin, kids namin pagdating dyan. Okay. Well, depende sa inyo. Libre po ang schooling ng mga bata from school age hanggang sa grade 12. Libre po siya dito. So, nasa sa inyo kung public or sa Catholic school. Pareho namang libre yon. So kami, wala pa naman yung mga kids namin dito. But we prefer for them to be enrolled in a Catholic school. Siguro kasi galing ako sa Catholic school nung elementary ako, pati nung college. Ito sa Chinese school naman to galing. So, well, ewan ko, kanya-kanya. Ako siguro, maganda din sa public school. Depende kung saan kayo nakatira, kung saan yung pinakamalapit na school. So, the first thing that you would have to do is to secure yung sa anak ninyo, yung anong tawag dun sa report card, and then certificate of enrollment, galing yan sa school ng mga anak mo sa Pilipinas. And then their baptismal certificate, pagka sa Catholic church kayo, sa Catholic school kayo, kailangan nyo yung baptismal certificate. Tapos kailangan nyo rin kunin yung mga vaccine, yung card, yung record, vaccination record ng anak ninyo. And then you would have to email the school district board kung saang province kayo. Like for example, dito sa Mississauga, you have to email Peel School District Board asking them for the requirements para makasecure ng LOA. Then they would ask you kung nasan kayo. And then kapag sinabi nyo outside of Canada pa kayo, still in process of, applying for their visa, some would give you an LOA, but
school district wouldn't. Like they would tell you, we would only be able to give you an LOA once your kids are in here in Canada. So what you can attach is that email communication you had with the school district board representative. Attach that to your kid's application. That's it. Daddy. Love. Hindi, may Mamaya tinitingnan na. ako dito. Mamaya na. Sabihin kong mag-join para ang haba-haba ng tanong niya. O mag-join na lang. Hindi mo na kami mag-entertain ng questions na sa mga Facebook page tsaka sa group ko. Cyril Ohon. Katatanggap lang po namin ng refusal ay namin family of 4 po yung application ngayon. Summer intake po yun. Okay lang po ba na mag-reapply agad kami para ngayong September? Basahin mo lang maayos siya, Daddy. Kasi para na alam ng mga mas okay kung next year na lang. I know. Sorry to hear about the refusal. Yun nga yung sinasabi ko. Mas masakit at saka mas mahirap ang reapplication after refusal kesa yung time that you spent studying your approach and you're preparing your study plan. So what you can do, like you have to, that's for September, right? September intake. Usually we would advise for you to get the GCMS notes para you would know that yung real reason, yung talagang mas detailed reason as to why you were refused. Kasi yung refusal na makukuha ninyo is generic lang siya, like purpose of visit, proof of funds, or employment situation, mga ganon, generic lang siya. But once you get your GCMS, masasabi nila doon, mas detailed, mas clear yung reason for your refusal. But it would take 1 month or more for you to get the GCMS notes. So I would strongly suggest that you get that first prior to reapplying. Pero kung nagmamadali ka, you can reapply. Pag-aralan mo sa ano yung mga refusal points ninyo. Home ties ba? Purpose of visit ba? POF ba? You have to explain everything on your reapplication kung paano mo i-answer yon na para bakit na-refuse ka doon. So, if you want, you can request for GCMS na. May mga taong nagpa-process niyan na like you don't have to pay extra kasi may mga ibang na services nila is for your GCMS, it's $25. Basically, it's only $5 lang talaga if you know someone here in Canada who can process that for you. Kasi ang pwede lang kumuha ng GCMS is yung mga taong nandito sa Canada. Kapag outside Canada, you cannot. Pero may mga parang, hindi ko alam kung agency yun or ano na they are charging $25 to do that. So that's $20 for them and $5 lang naman talaga. You can avail of that service, or if you know someone who you can ask for a favor to process GCMS for you, it's only $5. Raymart Angelo Zafra. Pa-shoutout po from Dubai. Hi, Oy, Raymart! Hi! Malapit ka na bang mag-lunch? I know Raymart, nakakaano siya. Siya sa Lambton din yung si Raymart. Oy, Lambton na kayo, Lambton. Tapos maganda ang Lambton. Si Christine, friend niya, ako yung nag-process ng LOA. Hindi kayo magsisisi pag nag-Lambton kayo. Nakuha na ni Christine yung LOA niya. Jasper Isip, thank you po. Message po ako sa FB group nyo. Member din po ako doon. Para po sa walking distance po kami sa school. Kaya Hamilton po sana. Thank you po. Okay, I will ask JC pag gising na siya. Tulog pa ang lolo mo. Tulog pa. Sunday kasi dito, guys. Josh De La Serna. Hello po. Can you please elaborate on the health insurance available for international students in Ontario? Hoping to be there by December. All right. So welcome soon. So sa health insurance po, it will only take effect once you start your classes. Like kunwari, for January intake, so binayaran nyo na yung health insurance niyo, kasama na po yan doon sa binayaran niyo yung tuition, but only the students are covered for the health insurance. If you want to include your dependents, like your husband and your children, you would have to pay an extra sa school for them to be included. But if you want, there are also external agencies who can offer you an insurance na baka mas makakamura pa kayo kaysa doon sa under sa school. So yun. Now the argument is may mga taong nagtatanong sa amin dahil nga sa situation sa pandemic nga.
na parang pupunta sila dito, kunwari May ang intake, nandito sila ng April. So may mga, sabihin natin 1 month na hindi sila covered ng insurance and wala pa silang OHIP. So it's up to you. May mga nag-offer kasi ng insurance sa mga international students. As far, I know this I know this is happening. Like there are agents, financial advisors pala. There are financial advisors who will be offering you short-term insurance, travel insurance, which will cover yung from the time you arrive hanggang mag-take effect yung insurance ninyo sa school, and also to cover your dependents hanggang makakuha kayo ng OHIP. Kasi yun nga, parang pagka alam mo yun, pag emergency, kunwari may nangyari na hindi pa kayo covered ng OHIP, parang ganon. Pero kasi kami, hindi ko kinuhanan si Sarki noon. Kasi hinintay namin talaga yung OHIP, na yung makakuha siya ng trabaho tapos kumuha ng employment certificate. Kasi OHIP ba? OHIP po, ayoko na. OHIP will cover everything naman na. So parang kuripot kasi ako. Kaya yun. Pero kapag wala kayong insurance, just be very careful na hindi kayo magkakasakit habang hindi pa kayo insured sa school, ay hindi pa nag-take effect yung insurance sa school, tapos wala pa kayong OHIP. Basta mag-ingat kayo, huwag kayong magkakasakit. Pero kung ayaw nyong mag-take ng risk doon, you can get an insurance. Malapit na, po kayo sa akin. hindi yun. Pero yun nga yung sinasabi ko, yun. Sa pregnancy, some insurance sa school, they will cover kahit na nabuntis ka before pa nag-take effect nag-take effect yung insurance mo. But majority of the insurance, they will not cover yung pregnancy mo. Wala kang claim kapag nangyari yun prior to it taking effect. All Domingo. 111 people watching us today. Hello po from Baste. Baste. A family of 4, 2 kids, pag minimum wage ang both parents makaka-survive, may ipon din ba? Wag muna po kayong paano ko bang sasabihin, Daddy, na hindi masyadong masakit pakinggan na? Wag niyo muna isipin yung wag muna ninyong expect na makakaipon kayo for the first 2 years that you will be here, because you will be saving for your tuition. Ako 2 trabaho. And then you have kids pa, so iba pa yung expenses nila. Kids will only be having their allowance after 18 months of being here in Canada. Mahirap, guys. So, pwedeng makaipon, pero kailangan masipag kayong dalawa. Alam niyo yun, yung asawa mo, medyo kailangan double job. Ikaw, kailangan mo rin magtrabaho. So, time management at the same time, medyo diskarte, at saka kasi parang si Sarki natutulog lang siya 5 hours a day. Ganon. Kasi kailangan mag-ipon. Parang ngayon, galing ako sa 12-hour shift. Yeah. Kasi continental shift ako. Sa 2 weeks, 7 days lang ako papasok. So, may pwede ba ako mag-part-time? Oo. Tiis-tiis lang muna kasi parang tsaga-tsaga lang. Kaya niya yan. More than 1 year pa lang naman kami dito. So, nasa adjustment period pa rin naman kami. We are hoping that it will get better after some time. Like, kasi kailangan lang namin bumawi sa mga ginastos namin. Kasi ang mahal ng tuition natin, guys, ha. Tapos lipat bahay, bili sasakyan, hindi ganun kadali na Lilipat kayo ng bahay, gagastos pa kayo. Bibili kayo ng mga gamit, kama, sofa, lahat. Yes, kaya talagang puro out kami. Pero we're starting to save na. Unti-unti nakakapag-save na kami kasi co-op na po ako, graduate na kami. So, tapos na yung gastos. Trabaho na siya. May trabaho na din ako. 3 trabaho ko. Kaya, yun. 3, literal 3. Hindi. 2 lang. Suzette, hi po from Qatar. Hi, Suzette. Hi, Suzette. Paul Domingo. Family of 4. Ito, tapos na to. Tapos na yan. John Jason Jr. John Layson Jr. Hi, John Layson Jr. Raymart. Oy! Malapit na siya mag-batch. Lampton Sarnia. Oy, Raymart, don't forget to join the Filipino community Sarnia, ha? The Filipino Sarnia Filipino community. I will post that sa page. Yep. Join that. John, hanggang kailan po lockdown dyan sa Mississauga? May 20. Hanggang May 20. Total lockdown. Parang sabi nila, parang nag-end ba yung lockdown? Parang di ko naramdaman na nag-end yung lockdown, Daddy. Parang lockdown, then lockdown na naman. Lockdown hanggang May 20. Extension. Lockdown na naman.
Parang ganun. Hirap. Puro lockdown. Mm. Buti na lang hindi kami nawawalan ng trabaho. Thankful ako nasa Canada kami. Yeah. Kung hindi naghihirap kami sa Pilipinas, hindi kasi Janice walang trabaho. Galaura. Hi po, ask ko lang po kung saan po pwede makahanap ng mga second-hand cars if ever po gusto namin bumili dyan for start Marketplace. marketplace. Facebook Marketplace yung mga second-hand cars. Just Sa kijiji.ca. Andun lahat. Oo, basta careful lang ha. Dapat alam mo yung bibilin mo sa sasakyan, yung tipong hindi ka sasakit naman yung ulo mo. Kasi mura nga, tapos ang laki naman pala. Pagka-start mo ng, kunwari binili mo siya, okay siya. Kinabukasan, pala na siya. So, tingin-tingin Ayun, din yung sasakyan namin maayos 1.8. Nissan X-Trail. Oo, Yung dapat- ganda pa yun. Dapat, pa-check nyo muna siya. Check Kung nyo sa mechanic muna. kung okay pa siya, Bago nyo kunin. bibilin. Yes. Hindi lang maganda lang yung sa labas, kunin nyo na. Oh, Pa-check nyo importante mabuti. yung makina. Kasi may safety check din yun. Yup. Jonathan Raven Bendoy. Nalista ko na lahat ng gusto mo. Sige, sure. Nilista mo. Basta yung may message nyo kami, tatanungin namin malaking utang na Thank you loob. again sa inspiring bids. August po ako, Miss Aileen. Kasali na rin yung Yossi ni Sir. Oy, naku. Danggit, Eden cheese. Danggit, Eden Ipimit cheese. talaga kita, tol. Pagkapunta mo dito, pupuntahan kita. Centennial. Oy, in fairness Anak. naman kay Sarky, he really is such a, hindi siya madamot. Mga dumating na OWBT. So, natulungan niya naman in terms of finding a job. Oo. Tinutulungan ni Sarky. Totoo. And hindi lang yung sa job, even yung sa mga pagkuha ng license, he will give you all the information that you need. We try to, kahit pag nandito na kayo, connect with us. We will try still and help you and support you in any way we can kapag nandito na po kayo. Mga reviewer na Connect- pangkuha ng license. connect with us. Message na kami. Pag nandito Send na ko sa kayo. inyo Para... Pero hindi ko kayo papansinan pag wala ko sa loob. Joke. Maan, salamat Oy, sa wait lang idea. ha. I just want to give a shout out to Rika Star. To Rika, hi Rika and Kim. They are same-sex couple who just arrived in Canada. Mag-aaral sila sa Niagara. We're supposed to be making videos about the application. So watch out for that. We may be doing live na lang with them. I'm hoping tomorrow. I'll update you with our Facebook page about that kapag magpo-push through. May pasalubong ako sa kanilang danggit. Buti pa sila. Video kami nun, mag-edit. Wala na akong time mag-edit. Baka i-live na lang namin. So, kung itutuloy yun bukas, I will post that sa Facebook page. Same-sex application. Yeah. Approved. Approved. Maan, salamat sa idea for OWP ni Sarky and Sis Aileen. Message ko nga yan si JC. Gising ka na ba? Kasi mag-aalas 10 na eh. 9:44 na. JP Torre. Miss Aileen, may 2 years work experience ko sa current company ko now and 1 year sa previous same industry of work. Pwede ba 3 years work Gising experience? ka na dyan. yung Tulungan mo combined? nga ako dito. Halika na. Halika dito, labas ka na. Tulungan mo ako. Papatulugin ko pa si Basti eh. Halika na dito sa labas. Halika dito sa sala. Nanonood ang live natin yan eh. Halika na. Oo, palitan mo na ako dito, matutulog na ako. Mamaya. Halika na, bilis. Bye. Sorry. Asa na tayo? JP 2 Torre. years work experience sa current company and 1 year sa previous same industry of work. Pwede na ba 3 year work experience yun? 3 year work experience for what? Are we talking about for PR application? Is that for your SP application? JP, clear that. Papakilinaw. Sheila UC, Sir Sarky, pwede ko ba ipa-seminar si Habi ko sa'yo with regards sa discarding swak na swak para ma-maximize ang OWP? You two are such an inspiration. Oo naman. Alam mo katagay, Isabel, Ilocano kami lang. Pagka, Just- mas malipit pa nga ako sa mga Ilocano talaga kung sa totoo sini. Pag nandito na kayo, just message us, Sheila. Tulungan namin kayo mag-alala. Yeah, message mo lang. Sa kami. lahat, pag Yeah. magsabi lang kayo. Nandito na si JC. problemo. Nararamdaman ko nandito na si JC. Hi, JC! Halika na, bilisan mo. Joanne Amata, hi sis, waiting pa rin for high school TOR. Malapit na yan. Hi, Joanne. Joanne, magpapahelp ka ba sa akin sa LOA? I'm not sure kasi kung LOA sa Lambton, sa franchise, sa Centennial, sa Loyalist, or sa Niagara. Kasi we can help you with that. Pag meron na, Joanne, just let me know. And then,
Para alam ko kung nakapag-upload ka na para ma-follow up ko palagi yung LOA mo. Nakasama ka na ba sa GC, Joanne? May GC ako. Message mo ako. Daryl Anthony Briones, dito po ba pwede magtanong or sa ibang social media platform? Yung Pwede ka naman magtanong. Magtanong ka na, Daryl, ngayon para ma-share din sa iba, para yung kung kunwari pareho kayo ng question, alam mo yun, masasagot pa natin for everyone. Yes. Kaya yun yung actually yung purpose ng live namin. Kasi napapagod ako mag-type isa-isang sumagot. Kasi can answer everything. Ang ingay. Okay lang. Ano? Sige nga. Ayun. Andiyan na si Tito JC. Andiyan na si Tito JC. Casey Marquez, hello po. Kapag po ba student ka na, pwede ka pa rin mag-apply ng express entry habang nasa Canada ka na mismo? Of course. Diba, JC? Oh, of course. Actually, advantage nyo yun. May express entry na kayo. Dito ka na, Tito JC, magpapatulog ako. Sasab mo na ako kay JC. May live guest tayo ngayon. Kabahin na namin siya ngayon. No po. Ikaw ang sasagot sa mga ano nila dahil ikaw ang ano dyan eh. Saan ka na ba? Maria Jennifer Perez. Ikaw muna. Mag-guest pa. Iniwan ako. Ito ba to? Teka po. Hi, Ma'am Eileen. Pwede po ba follow up or email yung IRCC? After Joanna. Yeah. Dito na kami. Follow up daw yung IRCC after medical pass, both SP minor and OWP to what is our status of application. Pwede daw ba yan? Follow up. Ako, I wouldn't suggest na yung follow up. Nakulit-kulitin sila unless sobra na kayo o nag-exceed na kayo sa time frame nila. Huwag masyadong makulit kasi, Yes, di ba? Pwede naman mag-follow up kapag more than na. Yeah. Yeah. Hintayin na lang natin kung gaano katagal yung processing time. Tapos pag sumobra na kayo doon, sumobra, tsaka ng time follow up. Pwede naman yan. So, impromptu live to. hindi ako prepared. Wait lang. Alfonso Orfinada. Okay po ba yung first year ay sa Niagara at lilipat ako ng Lambton second year? Okay ba yan? Parang mahirap siya kasi may mga courses na hindi mo siya matatransfer from this school to this school. They will not honor yung natapos mo. Oo. Kasi tsaka, parang may agreement din ng mga schools sa Ontario about that. So parang hindi siya pwede. So either ulit ka ulit ng first year or tapusin mo na lang sa Niagara. Okay, Nel Ma. Hello po. Paano po kumuha ng apartment bago pumunta sa Canada para pagdating may matitiran kami? You can check Kijiji tsaka. So, tungkol sa apartment, pwede po kayong mag-check online. Kaya lang, may mga landlord kasi or agents na may hinihingi mga documents galing dito. Tulad ng, ano ba yung mga hiningi sa inyo? Credit score. To check yung credit score nyo, work certificate of employment, ganyan. Minsan. Referral from, tsaka bank statements daw. IDs. Government, tawag doon, government issued IDs dito sa Canada. So, yun. Sa mga legal apartment. Po. Kasi nire-register ata din nila yun sa Ontario. Dito sa Ontario, yung Ontario Tenancy Board, parang ganyan. Pero advantage nila yung pag legal apartment kasi they can claim that pwede nilang i-file kasi isama yun sa filing ng tax. Yeah. Kapag walang kontrata, hindi kasama yun sa tax filing. Yes po. Pagka nag-rent kayo, tapos legal yung nire-rent nyo, may receipt, as well documented, pwede siya i-write off sa tax. So, yun. Joshua Isaac Mandawe. Inaabot na ng pandemya. Wala pala. Hello po. Carl Yan TV.
Hi, for opening po ba ng bank account dyan, meron po ba silang required na every month deposit or kung student account po, dito usually may package sila. Checking account, savings account, at credit card. Wala siyang annual fee. Libre siya until student ka. Yan. Yun po, alam ko po. Alright. Pero paano ko outside of Canada? Pag outside of Canada, hindi pa pwede. Kailangan po siyang kailangan kasi ng SIN nyo, tapos yung address nyo dito. Kaya mas okay, dito na kayo mag-open. Tama. Madali naman siya. Boss Sarky, kamusta po kaya ang work ng welder sa GTA? Experience po ng... Mahal lang yung sahod mo dito, pre. Oo, Balak na lang mag-aaral ng welder. Balak mong mag-aaral ng welder eh. Malaki Sa ang totoo sahod lang. ng mga welder dito. Lalo pag open work permit yung mga employer nanginginig pa, i-hire ka. Kasi syempre wala silang gagastusin eh. I-hire na lang Oo. kayo eh. Makita pa lang yung experience mo. Mm-mm. Bukas mapasok ka. Oo, ganun dito. Lalo, basta may open work permit sana. Tapos, yun, mga plumber din, malalaki din ang sahod. Lahat ng skilled. Usually, mga 30 plus agad yun. Sana all. Wala po. Secret. Walang sahod mo. Based on your answer, mas okay ang feedback statement. Okay. Next na tayo. Sabihin natin si Tito, sabihin natin nakalive yung anak mo. Shinare nga niya to eh. Di nanonood ka ba? Shinare niya to nung nakaraan eh. Cyril Ohon. 3.1 M po yung POF namin family. Kami with 2 kids. But unfortunately, naka-indicate pa rin sa refusal namin na insufficient funds daw po kami. SDS po yung ina-apply namin. Anong gagawin natin doon? SDS. Clear ba? Kung 3.1, ano ba yon? Liquid funds ba yon? Liquid, ano yon? Pwede bang, or isinama nila dun yung mga properties, assets, ano? Kasi kung yung 3.1 is liquid, then I think it would be better explained in the form of a table, like your required living expenses versus the money that you have in your account as your POF. So it will be best explained. Narinig ba nila ako? It will be best explained through a table, like pag-aanhin nyo yung living expenses per person versus the money that you have as for your POF. Ewan ko kung nagbe-breastfeed ako eh. So kung narinig nyo po, yung 3.1 po ba is liquid fund? Kung hindi siya lahat liquid, pwede nyo daw gawan siya ng table. Mas magandang liquid. Mas maganda daw kung liquid yung 3.1 na yon. Tapos dapat siguro well explained, tapos may details kung liquid ba siya o hindi. Living expense versus Yeah. Dito ka magsalita para marinig ka nila. Kasi mahaba po yung na-explain niya eh. Sinasummarize ko. Hindi. Sabi ko nga, kung 3.1 na yung pera nyo, tapos family, ano kayo sila dati? Kung 3.1 na yung ano ninyo, tapos family of 4 ka, dapat sobra-sobra na yon. So, ibig sabihin, baka hindi lang masyadong na-explain kasi tinatanong ko, liquid fund ba yon? Baka naman kasi sinama mo yung, kunwari yung magiging offer sa'yo, yung sasahurin mo dito, tapos yung ano, dapat lahat yun pera ninyo na. Tapos, gawan mo ng table na living expenses ninyo for family of 4 na meron kayo, and versus kung ano yung gagastusin nyo for 2 years. That would best explain yung POF na meron kayo kasi baka hindi lang na-explain mabuti. Lovely Bella. Shout out po, sis. Please. Shout out po, please. Asan siya? Lovely Bella. Saan si Lovely Bella? This one. Ayun. There. Sorry, malabo na mata ko. Hi, Lovely Bella. Sheila. Oy, magkakilala kayo ni Liz. Biruin niyo yon? Yes, pareho kayo Santiago. World. Oo, Sheila, I saw that we have one common friend, si Belin, si Nobilin. So, kapatid siya ni Lizel. Yung kakachat lang.
Sir Sarky, may kilala po ba kayo sa Centennial? Nahihirapan po kasi kami mag-login sa account namin. I already messaged IT, kaso tagal nilang sumagot. Meron. Sino May ka kilala? number. May number. Nag-aral ako dyan eh. Oo. Kumuha siyang short course. Kumuha ko ng short Sino course. hiningitian yun? Hindi naman... Yung nahirapan ka, dapat IT yan ng school. So, mag-reach out ka sa IT, mag-email ka sa kanila. Paano ka bang nahihirapan? Like, di ka makapag-login? That's usually the case kapag during registration. Di ba, Baste? Oo. Siguro, kung nandito na kayo, pwede yung tawagan. AC Channel. Hi, AC. See you soon. Approved na ba? Approved ka na ba? Nagme-message to. Lampton ka din, di ba, AC? Okay, welcome. Liz, hi Sheila. Oh, yan, magkakilala sila. Francisco Domondon, paano ako pag busog siya? Pagkuha ng quarantine hotel. Francisco, yung sa hotel, yung sa quarantine, everything has been discussed in our YouTube the channel. video na yung Yes. last video na in-upload namin. Nandun po lahat. Kunin nyo sa description box, i-ano nyo, i-tick nyo yung ano doon, yung drop down. Makikita nyo nandun lahat yung phone number ng IRCC for the 3-day hotel. ng vlog namin, no? 3-day hotel quarantine. Malatado. Email addresses ng mga taong kailangan yung i-email. Andun lahat yun. Yes po, nandun po lahat. O sige na, Tito GC, kayang-kaya mo yan. So, saan na tayo? JP na tayo. Sa may last mo. Fun with Miko and Micah. Uy, Miko, Micah, hello there, couple. Kayo ang binabati. Nice to be back. Yes, nice to be back. JP Torre, Miss A, Boss Sarky. Timeline ko po sana gumawa ng EE profile is sa June. Napansin ko December 2021 na pala expired ng passport ko. Earliest ko nakakuha ng schedules sa DFA is July. Okay lang po ba mag-apply na sa June? Regarding your EE profile, kasi ano naman yun eh, alam ko ang EE profile na update siya. So if ever may bago kang document na ma-update naman siya. So okay lang siguro mag-open ka na sa June ang profile, tapos by July mag-renew ka. Tapos pag nakuha mo, update mo na lang. So yun po. Shout out. Shout out. Sino data? Si Levi. Hi, Theodore. Levi. Theodore. Hi. Ayan good luck sa application mo, Kabsat. Good luck. Kita natin. Ikaw na. Kokoy Mokoy. Francisco, kamusta po dyan? Ito, sa awa ng Diyos, may trabaho kami, single pa rin si JC, pero mayaman, kaya okay lang kami. Buti na lang nasa Canada kami kasi may trabaho kaming 3. Opo. Kahit pa paano nakasurvive. Ang yabang mo, nakaka-survive ang yaman, ang dami mo. Ikaw lang yung nakaka-survive ng daming savings. Na? Kokoy Makoy, ma'am, nung nag-apply po ba kayo ng student permit sa mga forms po, sinama niyo po ba middle name po ninyo sa given name fields? May mga nagsabi po kasi na dapat isama daw po. Alam ko, parang pag hindi Ayun. tina-ask yung middle name, hindi ko Oo, nilalagay. oo. Kasi hindi naman Naman kasi required. ano ang middle name dito. Hindi masyadong gamit. Parang si Baste. Dahil ang pangalan niya, ano bang pangalan ni Baste? Sebastian Mateo. Kasi ako, pagka nag-fill up ako dito, ang pangalan ko, Giancarlo. Yung Carlo ang nagiging middle name. Si Sebastian Mateo, naging middle name niya, Mateo. Hindi kasi masyadong ginagamit talaga. Si Francisco Domondon. Pwede hingi Regarding sa tulong bahay regarding sa bahay natitirahan. na titiran ko. Saan ulit siya? Baka mabogus daw. Yeah. May mga kwento ng ganyan. Meron, di ba? Hmm. Pilipino pa, ano? Pinoy pa yung nanloko. Kaya nga salpa. Niloko na yung estudyante pa parating. So, mag-ingat po kayo. Oy, wait lang. Speaking of, meron kasi kaming Facebook group na. Anong pangalan ng Facebook group? Pinoy Canada Journey. Pinoy Canada Pinoy Journey. Pinoy Canada Journey. Pinoy Canada Journey. So, Facebook group namin yon natin. Yung mga nag-join doon, meron na tayong almost 3,000 members.
So as much as we want to filter everyone who's gonna be joining us, hindi namin ma-filter kasi unang-una busy po kami. So yan. Just be very careful kasi may mga pumapasok pa dyan na may mga mag-offer. Alam niyo yun, if may nag-offer sa inyo ng employment, nag-message sa inyo or PM me, yung basta employment na kailangan nyo magbayad, ganun, i-report nyo po siya sa amin kaagad. So we would know what to do kasi pag mga fishy, feeling nyo fishy yung mga messages sa inyo, just report this to us so we can kick them out of the Facebook group. So we don't allow yung selling yung mga sa group, pero YouTube mga videos, okay sa amin yun. Any information that would help DIYers, pwede po kayong mag-post, and any questions i-entertain po, helpful po lahat ng mga tao doon. Sasagutin po nila kung hindi namin masasagot. Maraming tutulong sa inyo doon. Just be very careful po sa mga offer ng bahay, offer ng basta kung ano-ano offer yan na feeling nyo hindi legit, i-message nyo po kami kaagad. Yun lang po. Thank you. Wow. Thank you. Asan na tayo? Sa Francisco, kung dito sa malapit sa amin, Mississauga, Toronto, ganon, meron kaming kakilala who can help you. Maghanap ng matitira. O GC, may nagtatanong yung sa Hamilton. Room daw, magkano, paano? Sa Hamilton kasi ito dati. Yeah. I used to live in Hamilton. Alright. English. Then, doon po, ang room for rent doon, usually, pag mga student, single, $400 to $500. Yun ang ko eh. Yung last na rent ko doon, nasa $475, tas lumipat ako ng $500. Pero mga ganun lang yung, nahanap ko lang siya through Kijiji yun. Yung una Kijiji, yung pangalawa, Kijiji pa din. Sinabi ko lang. John, kijg.ca. Doon, marami doon. Sir, kung single lang naman kayo, room lang kailangan nyo, search nyo lang, room for rent. Nanonood sa'yo, 128 na. Hello po sa inyo. Good evening. Daddy, nandiyan ka ba? Hello po, Daddy. Binabati ko po yung mga taga-Malolos. John Layson Jr. Yung naiwan na pera po sa bank in PH, if kukunin nyo na from Canada, mas okay po ba online o dali na lang na lahat ng pera during the travel? Ako, dinala ko eh. Ikaw din, dinala mo eh. Oo, dali nyo na lang. Dala-dala namin cash. Kung sobra, kami. kung sobra naman siya sa 10K, pwede naman siya i-declare para hindi kayo maano. Pwede nyo i-declare. Dali nyo na lang. Mas madali. Lahat kami, dala-dala namin cash yun. Kasi yung sa akin nun, di naman abot ng 10K yun eh. Kami nga, 8K lang eh. Pero yun, dinala namin lahat. Mas madali. Kasi mahirap din mag-transfer. Oo. Tsaka yung fee. Tsaka pag ang ginagawa namin, pagka may pera pa kami sa PH, makikipalit na lang kami mga magpapadala papuntang Pilipinas. Ganun Parang yun. kunwari, kasi win-win yun sa inyo pareho eh. Dahil walang babayarang fee. Saka yung Conversion. foreign exchange. Sakto lang. Pag may naiwan pa kayong pera, tapos may kakilala kayong kailangan magpadala ng allowance, papalit nyo na lang. Palitan Sa mga nagpapadala. Yes. Tapos, si Dan Buendia. Hi po, ako po yung OA sa agang mag-plan for September 2022. Question po, kung i-rate nyo po sa Ontario po, marami po ba talagang pwedeng pasukan trabaho? Network po kasi iniisip ko. Kaya one school lang prefer. Marami dito. Tingnan mo si JC. Sabi po. ko, nagpaplano yan. Dito kami sa Ontario, pero para sa PR, nagpaplano siyang lumipat ng mga Atlantic provinces. Sabi ko sa kanya, kung nag-aral siya doon, ay kung may opportunity siya to choose, kung kunwari student siya, nag-student ba dapat siya sa Atlantic, or dito, sabi niya, mas pipiliin niya pa rin na dito nag-student kasi yung job opportunity. Dito, mas marami pa rin. Oo. Connect tayo sa amin dito. Makatulong ako sa inyo, man. September ka, Dan. Laptop ka na. Halika na. Message mo ako. Tingnan ka na laptop tayo. Maganda talaga sa laptop. Alright. Pero depende sa program, tsaka sa branch. Depende sa program. At tsaka kung saan. Kasi okay din naman. Okay lahat. Team L. Hi, can I submit my bank cert even if 1.5 months old? Yeah. Still safe? Also, how
the terms of house rental in your area? Do they require down payment or advance deposit? Oh my God, English, go. Hi, Tin L. Alright. Nahirapan ako magbasa nun. English lang So, ikaw, yes, bahay yan. Eh. Wala pa ako dyan eh. Ano tanong English kasi? Bank cert daw 1.5 months old na. Tingin ko pwede yun. There's nothing wrong with you presenting any bank certificates or bank statements so long as there is a bank certificate na hindi naman more than 3 months. So yes, for house lease and house rental. If, for example, the landlord would ask you of the latest, that's okay. Pero they will also ask you for your credit score. So that speaks for itself na kasi your credit score. Yung bank cert ba, para saan ba siya bibigay? Sa house lease. Sa house Minsan din ba? nangihiringi sila ng Okay. bank statement. Tapos sa bahay naman, down payment, 1 month advance, 1 month deposit. First and last. First and last. Kung tawagin nila dito, first and last. First and last. Si Beth Demetria. Hi, Sarkin Aideen. NJC. We always watch your vlogs. Very helpful. I got my LOA from Lambton College, Sarnia. Possible at advisable kaya na mag-remote learning na lang ako here sa Pinas at naka-enroll ako sa Lambton College. Hi, Beth. Join the Filipino community sa Sarnia. We have. Depende. Kung alam mo yun ka may work ka pa naman dyan, kahit yan ka muna, meron ka pa naman until end of this year eh. Pero kung gusto mo na makarating ng Canada para makapag-establish ka na, then pwede ka na rin. Hanggang this May intake, we're still online, pure online. Pero very na kasi parang na talaga yung vaccination dito sa Canada, sa Ontario lalo. So by September, we are expecting na face-to-face na. So, yun. Makakatibid pa siguro mga 4 months. Isang sempa. Si Brian Festin, regarding po sa MC, na naka Canadian dollars pa ba or peso? Ano tong MC? Hindi ko magets de. Ano MC? Regarding po sa MC, naka Canadian dollars pa ba or peso? MC. manager's check. Oh. Wait, like English ba to? Two words. Para sa yung manager's check? Di ba yung mga ayaw magdala ng cash? Oh. Instead of, yung sa cash, manager's check na lang. Di ba? Para pagka, nila, open nila. Ayun na. Hindi ko na-try yun. Ikaw, ano ang suggestion? Canadian dollar or peso? Kung pwede Canadian dollar, kaya lang matatalo kayo pag pinalit niyo yung peso at to Canadian dollar dyan sa atin. Baka matalo kayo. Sayang naman. Ganun din naman pag dito. Sa bagay. Pero, pareho lang. Yeah. Tignan nyo na lang. Hintayin nyo na lang siguro kung At kailan. saka maliban lang sa conversion, ano nyo rin yung sa fee, yung mga transaction fee, may mga fees pa kasi. Kaya nga kami, sabi ko, nag-cash kami. Punta kami sa black market ng Baguio. Kaya maghanap kayo ng mga kakilala nyo na mayroong may Canadian or makipag-usap kayo sa mga bangko. Mahirap din sa bangko. Nakipag-usap ako sa Metro Bank. Parang galit na galit. Mababa kasi sa bangko eh. Wala sila masyado. USD meron. USD. Try nyo na lang USD din. So, madali USD. Si JC USD USD ang dala ko nun. Dala ko 3,000 nun. Tapos, tumaas ang USD dahil sa COVID. Hinintay. Pinapalit ko. Yun, swerte ako nun. Hawak niya yung USD. Hinihintay niyang tumaas yung rate bago niya ipapalit. Tapos nung hindi pa tumataas yung rate, tipid siya ng tipid. Ayaw niya mapapalit. Sayang kasi. Hinintay ko lang yung right time. Alright. Lagi na ang right time eh. Francisco Dumondon. August 8 ang bala kong umalis ng Pilipinas. August 8. So, dapat po makakuha na kayo ng bahay niyan siguro mga July. August 1 start. Usually August 1st ang start ng rental dito. So, yun. Magbabayad na kayo ng rental ng August 1. Si Vivian Lee LAC. Taga Vancouver yan. Hi po. Hi po. Parang naalala ko nga si Miss Vivian Lee dati. Si Ace Channel. Ano gusto pasalubong? Ano gusto niyo pasalubong? Alright. Yes. Anong gusto natin, JC? Tanggil. Po. Dried pusit. Tuyo. Eden cheese. Marlboro Blue.
dentista lang. Puro blue. Mahal Sa ka- lahat ng mga nagsabing pupunta dito, wala, Wala pa nakalimutan nila. Hanggat ngayon, wala. Ilang buwan na. lahat ng nagsabi na pagdating dito wala na daw. Ako meron naman danggit. Si Adrian Escudero. Hello, Pro from Abu Dhabi. Uy, Abu Dhabi. I'm so happy to Hi, find Adrian. Sarke and Aileen. Ako dati. Saan to? Silha. Silha. Hi guys, question. College undergraduates ba are okay to apply to study in Canada? Yeah, college undergrad. Yeah. So there are a lot of people who reach out to me that are college undergrad kasi they're, wondering if they can still apply. They can apply for international student dito sa Canada even if they're undergrad kasi most of them are OFW na. So parang they have earned enough to apply for SP but they're scared to take the gamble of applying kasi nga undergrad sila. But yes, you can. So there are two programs. There are two na you can take here in Canada. So not programs. It could be a postgraduate certificate or a diploma certificate. So postgraduate certificate programs are for those na mayroon ng degree sa Pilipinas. Meron namang diploma certificate for the undergraduates or for those na fresh graduates from K-12. So pwede po kayo sa Now for meron ding masters. Yun yung mga naka-PhD na sa Pilipinas o may masters na. Pwede na rin silang kumuha dito ng masters nila. Pero expect that it's gonna be more expensive than the postgrad and the diploma. So for you have to assess, like for example, if you're gonna take a diploma certificate, choose the program in line with hindi mo natapos na course mo sa Pilipinas or kung ano yung current industry mo right now. Kung mas kasi kaya ko sinasabi yan kasi sa pag-explain nyo sa SOP nyo, mas madaling i-explain why you need to study here in Canada. Yeah, yun. Now, if you want, if you need more information, you can message us on our Facebook page. So I could, we can try and see kung ano yung program na applicable sa'yo. And we can suggest kung anong school yung pwede ka na mas mura. Kung Lambton, mura. Of course. Lambton College. Pero alam niyo sa totoo lang, hindi ako nagsisising nasa Lambton ako. Ever. Never ko pagsisisihan na pinili ko yung Lambton kasi yung schedule, Yes. tsaka yung tuition, at tsaka yung Filipino community. Lalo na meron na kami ngayon dito. Totoo po yan. Ang laki na siyang kung bakit. Celdel, hello po. Pag po ba student, isa po sa mga requirements TOR ng college, anak ko po mag-a-apply as student. Pag securing an LOA po, you would need high school and college TOR and diploma. Now, since sabi mo fresh grad po siya, so wala siyang certificate of employment pa. Unless currently employed siya, so Hindi kailangan naman yun. sinabi. Ano yung sinabi? Edi kung hindi fresh grad, tapos may trabaho. Edi COE, Certificate of Employment, tas passport copy po. Yes. Now, may mga schools na required ang IELTS, may mga schools naman na hindi required ang IELTS, so you have to do your research then po about that. Adrian Escudero, new subscriber, mga 1 week pa lang. Hello po. Uy. Welcome to Fresh na fresh. welcome sa site. Welcome Alright. to the club. Fresh na fresh. Francisco Dumondon, paano po kumuha ng bank certificate? Kung sa PH po ba o dito sa Canada? Dito. Saan ba yung bank pa yan? Ask mo. Saan po bang bank? Saan po yung PH bank? or Canada? Kasi, Depende po, syempre, kung paano ang bank ninyo. yes, magkaiba kasi yun eh. Nasa Pilipinas po kayo, syempre, sa Pilipinas na bank po dapat kayo Yes. Di ba, Basti? So, hi guys po. Hi Pamela. Ano to? Hi, Pam! Approved! Yes. Yun, I'm proud, I'm proud. Bas, putang hirap ng bigkasin ng pilido nito. Wait lang, si Pam. Estudyante ko yan, si Pam. Tigilan hi mo. po. Part yan ng biyahe Canada GC ko. Isa Hi, yan Pam. sa mga pioneer ng GC ko na tinulungan ko sa LOA. Oy, Pam! Approve na yan. Blue. Approve na yan, family application Dubai. Wow, nice. From Dubai pa. From Oo, Dubai. so, siya yung mga isa sa mga inaasahan ko na Pachi. sumagot-sagot dun sa GC kapag di ko masagot. Together with Emma, Mary Jane, Mika, yung mga yun, sila yung mga pioneer ng GC ko. Sila yung mga nauna kong kinuhanan na Ruben LOA. Castor. Hi po, Ruben Castor.
Love your vlogs. Thank you. Lovely Bella. Notice po, please. Hello po sa inyo. Good evening. Oy, Kung wait nasaan lang, po si kayo. Shans. Si Shans. Kasi nag-message si Shans. Hi, Shans Agno. Nag-message siya sa GC namin. Another option, thank you so much, Shans, for doing this. Another option daw, aside sa GIC, if you want to open an account in Canada, would be you can search for this, Start Right account. So before, it's an account that you can open prior to moving here in Canada. So you can get all the information in the Scotiabank website. Thank you, Shans. And also, Shans, approved na po ang kanyang SP, study permit, study visa application. He's gonna be studying in Fang Shui, si Shans. And he's currently, I think he's already lodged or will be lodging the application of his wife and kids naman. So they are also from Dubai. Thank you so much, Shans, for sharing this to sa GC and praying for approval then. Then we'll see you soon. He's gonna be doing 1+1. Kasi 1 year yung nakuha niya Fang Shui, and then he's gonna be getting 1 more kapag nabitin siya for PR pathway. Seldel, pwede po ba magpatulong sa inyo kung paano step by step ng application as student? Anak ko po kasi gusto mag-apply na student. Mayroon po kaming video. Kasi Marami kaming videos. usually po kapag kasi unang-una nire-refer po muna namin na you watch the video. Kasi we made the video for the reason na ganito, na if you have questions like that, first of all, we created a video for initial na mga requirements, DIY application for students, DIY application for OWP, the forms, the SOP, lahat yun, nandoon na po sa videos namin. We strongly suggest that you watch those videos first, and then if you have questions pa after watching the video, then we would answer you po. Pero if it's something that is gonna be answered by the video, we will just forward you the link. Yes. So, Maria de la Cruz, ano na po mga partner schools nyo? So right now we have, of course, Lambton, my beloved Lambton, and Loyalist, because I am now working sa Loyalist. And then we have Niagara. And then we can also do Fang Shui, Centennial. So far, yun pala. We will try and reach out then sa bino-workout pa lang, kakaumpisa lang kasi namin. So we'll try to work it out with other schools here in Ontario pa. So we'll let you know. But we can connect you naman with other people. Pero so far, ako personally, I'm not promoting Lambton or Loyalist because they're my school, but because I saw and experienced the advantages of studying sa college na yon. Mababa kasi yung tuition. Tropang Lambton. Hindi kasi namin kaya yung sobrang mahal na tuition sa ibang school. At saka yung schedule, I cannot afford to study 5 days a week na watak-watak yung schedule. Hindi kaya. So, kaya sobrang promote ako kay Lambton kasi na-experience pareho namin ni JC how it is. Si Pam, si Ate Pam. Hi, Ate Pam. Totally agree. I was assisted by Ate Aileen from LOA until the night na nag-lodge kami na application. Thank you. Yeah. Forever thankful sa inyo, sabi niya. Thankful din ako, Pam. So, yeah. Sabi ko nga. Lambton ba yan? Ako nga nag-process ng LOA niya. Tapos, saan nga? Lambton dito? Lambton, Mississauga, malapit na silang pumunta. Kasi nga, pati yung, nung magla-lodge na, tumawag pa yan. Ako, lagi kayo dito sa bahay. Long distance call pa yan sa akin. Ganun lang tayo dito. Juan Miguel Santillan. Thank you po for answering my question. Thank you daw. You're welcome. TJ Lacaliano. Hello po. Marami rin po bang Filipino immigrant doctors? Meron, may kararating. Dentist, doctor. Dentist. Si Doc Gio. Pero si siya, Doc Gloria. nag-study permit sila ng asawa niya kasi bakit nga ba hindi nakakapasok ngayon na yung mga doctor, mga dentist? Kasi regulated yung profession nila, number 1. Tapos, ang previous work experience nila is NOCC. So, hindi rin siya, pwede pang PR. O kaya kahit practicing doctor sa Pilipinas, kunyari,
mag-apply as ano dito, depende kung gaano kataas yung CRS niya. Kasi unang-una sabi ko nga, yung labanan for being for coming here as an immigrant na automatic PR. CRS talaga. So, hindi lang Pilipino kapwa mo ang kalaban mo, buong mundo. And maraming Pilipino ang ano. So, kung nasa PhD level ka na, tapos malawak na experience mo. Wow, danggit kang Pangasinan. Sarap yan. Nagdala kami ng marami dito nung bago kami. Saan yung nabasa mo dito? Please, gusto ko talaga, naglalaway ako. Alam mo, nakikain ako ng danggit kila Ate Darling. Talagang naubos ko talaga. Walang Sarap. Sarap po pusit din. So yun, pwede, pero yun nga, sa CRS talaga yung labanan. And hindi ganun kabilis ha. Some people we know, they have to wait like 2 years to get invited. So, kung gusto nyo nang makapasok agad ng Canada, student pathway is the fastest and the best way. Pero if you alam mo yun, willing naman kayo to wait, you can do the, para hindi kayo masyado magastusan kasi magastos talaga ang student pathway. Yes po. Pero yun nga, medyo matagal ngayon, lalo ngayon kasi puro ang draw ng CRA, ng EE is puro provincial nominee, tsaka CEC. Yung mga nandito. Federal skilled, wala pa. At saka yung mga nandito, yung mga... Yun ang inuuna hindi mo na ngayon. sila kumukuha sa... Ruben Castor, Miss E, may 1K below ba na place around Toronto? Oh, after. Toronto talaga yun. Yung Coco. Yung Coco. Nagda-double na daw siya dito. Lahat po ng may O dito may double. So yun, kung room, meron naman room around Toronto, meron. Pero kung apartment, hindi ko alam. Baka medyo mahal. Kasi di ba may tiningnan kami nito sa Sarki ng 1,400, gano'n. Hindi kami satisfied kasi naliliitan kami. Kaya nagpunta na kami sa 1,600. Actually, naswertehan nga namin ito maluwang. Pero usually, masikip. Yung 1,400 parang masikip. Kalahati nito, yung 1,400. 2 bedroom, pero 2 bedroom siya. Kasi ito, parang yung room ni JC, maluwag. Maluwang. Room namin, maluwang yung sala. Alam mo yun, parang swertehan lang talaga. Christian, we are very grateful that we have Sarki naman. Sana tama yung spelling mo ng English, di ba? Kudos to both of you. Thank you so much, Si Christian. Miss Vivian Lee, it's nice of you helping, guiding everyone to come here. God blesses you all the time. Your baby is growing fast. Canadian accent. Sige na, gawin mo yan. Ayoko. One day you're all be together here. Yes. Kasi mga Canadian na sa A? Oo. It's called A? So, si Dara pa. Sino si baby? And then wait lang si Maricel. Maricel, thank you so much for watching us. Yes. Si Maricel is also one of my students. I call them my students if I'm the one who assisted them with the LOA. Kasi sabi ko nga, from LOA until lodging of their application, I support them. So Maricel, thank you so much. Patarin ko malaking utang na loob yung danggit. Gusto ko yun from Pangasinan. unfriend kita kapag di mo talaga tandaan mo yan. Approve na yan si Maricel. May binabati si Dara. Sinong dinarati mo? Sino ba si Dara? Baby? Baka si Baby. Siya. Si Baste. Hi baby, ikaw. Pwede rin naman. Sandali lang. Hi baby, sabi sa'yo. Si Tara, si JC. Kamusta po ang work-life balance sa Canada? Uy, maganda ano to. Work-life balance sa Canada. Ikaw muna. Huwag sa'yo. Ako kasi watak buhay ko ngayon. So, ako po, kasi nakita ni JC sa dali lang sa talastas. Work-life balance, wag niyo kung gagayahin kasi walang balance buhay ko. Ganito ha, gigising ako ng 3:00 ng madaling araw. Alam ni JC yan. To respond to your messages sa Facebook page, sa Facebook group, tsaka sa mga PM niyo sa akin. Gigising ako ng 3 AM to be able to do that and to help out with the LOA. And then I will start work at 7 AM. Papasok na si JC noon. And then I will be working supposedly until 3:30 while inaalagaan to. And also I have to prepare food and baon for Sarki. And I still have to work hanggang 3:30. At dahil hindi ko nagagawa lahat yun, hanggang 6 PM nagtatrabaho ako. After my work, maliligo ako kapag napagbigyan ako ni JC na alagaan si Basta Saglit.
And then after that, magsasagot na naman ako ng mga messages. So, wala akong work-life balance. In short, si JC. Sa akin po, so school and work ko, okay naman kasi 3 days school, 3 days work. 20 hours lang naman ng work, so okay lang. Kasi laptop Tapos, ka, kaya 3 days lang. Lambton, kasi sa school nga, 3 days lang talaga. Tapos po, yun, pagka full-time naman kayo dito, usually ang work 5 days a week lang. Nasa sa inyo na kung gusto nyo mag 6 days, overtime naman Ako yun. Monday to Sunday. Wag nga tayo. Wala nga kaming work-life balance dalawa. Ako Monday to Sunday. So ako, Si JC naman. ako medyo nung nag full-time ako nung Wala ka drop namin, official drop namin. Term break. Yes. Huwag Ano kasing siya? official. Kasi ilang tawag nila Eh, dito wag nga, eh. term break lang. Term ako break eh. namin. So, nag-work ako noon 7 days a week. Kasi nga kailangan ako mag-ipon. Pero Para sa kung tuition. normal work lang, siguro 5, yung full-time ko 5 days a week lang yun. So, may Oo. 2 days akong off. Ganun. Si Okay. JC is the best example of someone who will be coming here as a single applicant. Yes po. Single applicant na Single. kailangang mag-save during term break para makapag-ipon sa next term tuition niya, which is the third term. So, ginapang niya yung second term niya. Yung third term naging madali sa kanya kasi during term break, he's working 7 days a week, 12 hours a day. Medyo mahirap din po. Minsan, nung share ko lang, nung nag-ipon ako for my tuition, so may full-time nga akong work, Monday to Friday, tapos Saturday, Sunday ko, nag-work ako as labor sa DHL warehouse. So yun, kahit pa nakatulong naman sila. Tapos may time pa no na pag Sunday, dalawa yung trabaho. Dun sa full-time ko, pinapag-extra nila din ako. Tapos after nun, diretso ako sa DHL. Meron pa, di ba? Yung Monday to Friday mo, 8 hours lang yun. Tapos papasok ka pa sa DHL pag pinapapasok ka. Paggabi. Oo, sa Minsan gabi. tatawagan ka 10 to 2. 10 ang gabi hanggang 2 a.m. So, tutulog muna ako, tapos gigising ako, tapos mag-work, tapos tulog ulit, tapos work naman ng umaga. That's how he is. Yes nung, po. pag Nung oo. nag-ipon pa lang naman ako. Ngayon, wala na. Ngayon, wala okay na. na, chill na ako. Chill na, kasi pa-shopping online. Minsan tumatanggi na nga ako sa Trabaho. pagka marami kailangan gawin sa school, pagka tatanggihan ko yung shift ko. Okay lang din naman sa akin, naintindihan naman. Kasi nga, student naman talaga ako din. So, Hindi yun. niya na kasi kailangan. Kailangan ko din. Hindi mo na kailangan ng malaking pera. Well, yeah. Kasi yung last sem namin, 900 na lang eh. So, Sa Lambton kasi yung last term namin, 900 na lang. yung co-op namin. So, 900 na lang yung binayaran ko. Yun. Ano pang hinihintay nyo? Lambton na kayo. Rosalie Almonte. Hi, Ro. Kinuha na ko yan sa loyalist naman. Si Cute Rose. daw ngumiti ni Don Baste. Thank you. Oy, process mo na yung application nyo. Message mo ako. Bungis-ngis yan si Baste. Glenn Santiago, HVAC Technology. Oh, HVAC. Gumana lang tayo. Alam mo kung Yung bakit? kuya ko HVAC yun. Oo. Alam mo yung HVAC? Ako hindi. Ano yung HVAC? Heat, ventilation, air conditioning. Oh. Alam ko yan. Kuya Ano? ko, HVAC sa Sharjah, Dubai. Ano ba yung Sharjah dito? yun. In demand yan. Hindi ko, siguro kasi merong heating, may heater Oo, dito. oo, in demand yan. ventilation. 3 years yan, Glenn? Kasi si Glenn yung nagsabi ng 3 years, di ba? Na pwede niyang tapusin na 1.5. Ay, we. Yeah. Siguro, o baka pag papuntang mga technicians kasi to kaya 3 years. Ooh. So, yon HVAC. Okay din yung HVAC. Si Maria Jennifer Perez. Hi, Miss Eileen. Pwede bang i-follow up email? Oh, sagot na natin to kanina. IRCC for Ako? medical. Nandun po sa description box. Yung sa description namin dun sa video, nandun po siya. Yes. So, yun. Ay, yung follow-up pala ng status na application, yung Manili Immigration, di ba? Basta doon kayo magpa-follow up at saka sa mag-web form po kayo. Pero again, huwag namang katulad ng ibang mga kakilala namin na every week na nag-web form na, nag-message na sa kanila yung RCC na messaging us multiple times will not help your application. Parang Ay, ganun. ganun. So, huwag masyadong makulit. So, si Kay Gala Adventure. Adventures. Pag kumuha po na po ng LOA for September 2022, need ba ako mo agad ng visa or pwede sa June? Tingin ko kailangan. Kasi may expiry ang Wait LOA, lang. di ba? Kumuha ng LOA for September. Need na bang kumuha agad ng visa?
So September yung intake nila, kung pwede na daw bang mag-apply ng January. Oo naman, the earlier the better yung application nyo. Basta meron na kayong LOA, mag-apply na kayo. Tapos pag-front medical pala muna kayo. Kasi ayaw nyong maipit dun sa sitwasyon na nag-umpisa ng intake niyo tapos wala pa kayong approval or hindi nyo alam kung refused kayo. So much better. Pero sa September, sarado pa ang mga September. Okay, so January pa lang yung ina-assess namin so far. Tapos susunod pa yung May. So Tapo. Si Ruben Castor. How much po price range accommodation around your area? Room from 800 for a couple 800 to 1,000 for a couple sa isang room. For single occupancy, just like JC, it's gonna be 500 to 600. Some would say 700, pero you can find a place for 600 or 500 naman. I'm not sure. Some would say 700. For family, 2-bedroom basement apartment is at 1.4 to 1.6, ranging from that. It's 1,400 to 14. 1,600. Oh, shit. 1,400 to 1,600. Ayan. Yeah. Kim, online class din po ba in Canada ngayon? Yes po. And then also May intake. Online, September din. Yes. Dear Nalin Antig, hello po Ate Eileen and Kuya Sarki. Complete na po ang docs ko for submission na po tomorrow for LOA sa Lambton. Sa akin ba? Salamat po sa lahat. Dadalan po ng Wait, dear Nalin, Oo. sa akin ka ba magsasubmit ng LOA from Lambton? Kasi pag hindi, tatandaan kita. Charot! Danggit. Dear Nalin, message mo nga ako. Pusit. Ikaw ba yung sinandan ko ng email? Message me nga right now. Kuya, si Norge Peñalosa. Hi, Norge! Uy, Hello po. Norge, si Dear Nalala Nalin si na nahanap Norge. ko kung sa akin siya nagpapaprocess ng LOA. Session pa. Oo nga. Malay mo iba pangalan niya. Dear Nalin. Antig. Oo, sa akin! Message mo ako. Na-add na ba kita? Sige. Sige. Si Mitchong TV, love you guys. Sana kapag makarating meet ko kayo. Oo naman. Yes. Tatlo kami. Papainumin pa kita. Dear Nalin, I added you sa GC. Charm Lego, thanks po. Need po kasi ilagay contact details sa ArriveCan at Switch Help. Any idea po kung anong ilalagay namin since wala pa kami SIM card? Oh, SIM card. Sabi nila, Yung mag-Facebook na lang muna wifi, no? Sa airport. ArriveCan daw kailangan ng contact details. May nabasa ko parang okay lang basta naka-roaming daw yung number. Hindi ang gasto. Sa bagay. Automatic naman ata yung SIM Hindi, card na magro-roaming eh. Ay automatic ba? Oo. Hindi ako naging OFW ko. Automatic yun, magro-roaming. May charges ka, roaming charges. Sa akin hindi. Hindi ba sa'yo? Ang alam ko din automatic na lang. Automatic yun. Muna, pagkadating mo. Ay, we. Oh. So, yun. Pwede niyong gamitin. Pero, kasi tinatanong nga nila kung okay lang ba kumuha ng SIM card sa alam niyo, kumuha na lang kayo, tapos saka na lang kayo kumuha ng plan ninyo and then change your number after your quarantine now. Meron na kayo sa airport daw. Oh, yeah. Na meron na kayong pili na kayo ng plan. Kasi mas magandang nakaplan kayo. So you have to have your bank account, your credit card kasi they need that for auto pay and your SIN. So I think it is wise that you'd get SIM card from the airport for the purpose of din sa ArriveCan. And then just maybe change your number to get the plan afterwards. Or maybe ask Freedom Mobile or whatever services na pwedeng mag-offer sa inyo ng cheap. Mag-compare kayo yung plan. Kailangan practical tayo. Yan. Good day po. Late po ako. Hindi ka late Question. yan. Sa Lambton, Mississauga po, September 2021. Ayan. Kasama ka na. Ask ko lang po, mahirap po ba humanap ng off-campus house and work sa Lambton, Mississauga? Thank you po. Hindi, madali. Marami dito. Maraming mga rentals dito sa Mississauga area. Kailan bang dating mo? We can connect you to some people that we know para makahanap tayo ng accommodation mo. Lambton ka, diba? So we joined the Facebook group that we have for Lambton. So you can connect with people who are already here, not just us, kasi we can help you, but there are also plenty of people who can help you here with regards to your accommodation. And some students are renting like a big place and then they're renting it out to incoming students. So marami tayong tutulong sa inyo. So, si Yen Abrea.
Good evening po sa inyo, Kuya Sargat at Yes. Aileen. Si Lorraine Ann, hello po, watching from Etobicoke. Oh, Lapit mo na. it's Oo. Etobicoke. Sabi ko, Divendale. Catholic school or private Schools. school here in BC is not free. Ah! Oh. Only Oh, public thank you so schools. much, sis. Also, according to Bevanly, kasi she's from BC, she's in BC right now. So, Catholic schools, well, obviously in private school, hindi talaga siya free for students, for children na, na under temporary permit. Pero pati pala Catholic school, hindi rin libre sa BC. Dito kasi sa Ontario, libre po ang Catholic at saka public school for your children. Thank you, sis. Si Mindimer. Dilly. Dilly. Oo. Mindimar Dilly. Dilly. Hello, Boss Sarky and Aileen. Thanks, Thanks po. Nakuha namin sa inyo when we started SP Journey, Mrs. Approved na kami kaabot for Thank you. and flight namin July 15 Calgary. Thank you so much. Thank you so much for watching our videos and thank you for alam mo yun yung sasabihin niyo na natutuwa ko dun sa mga tao na nanonood ng videos namin and na nagme-message sa amin during the start of their journey. And then afterwards, kapag approve na sila, magme-message pa rin sila sa amin to thank us sa mga information that they're getting. Natatouch ako kasi parang we started this na parang alam mo lang yun. Si Sarky actually, kasi si Sarky yung mahilig sa mga ganito na. Si Sarky started the YouTube videos and then he created the Facebook page and then he created the Facebook group. It's actually Sarky, all on him. And then we are like doing this talagang basically just to share. Alam mo yun yung parang hindi namin ina-expect na marami kaming maaabot na mga tao. Hindi namin ina-expect na makaka-inspire kami ng tao na parang ginagawa namin to out of fun and out of documenting the experiences that we have here in Canada and creating network of Filipino community. And we never expected that makaka-touch kami nung lives ng maraming mga Pilipino na gustong mag-apply through study permit here in Canada. And every time that we're receiving messages such as like yours, natatouch kami. So thank you so much. Asa na siya? Si Mindimer Dili. Good luck with your study journey here in Canada with the PR. Let us know. Connect lang kayo sa amin every time. We're still here. We're gonna be here until na ma-PR kami. So walang uwian. Diba? Si Aljon Garso. Kay Kuya Sarky yan. Sir Sarky, magkano po ang insurance ng car nyo monthly? May discount din ba sa insurance pag G license holder? 360. But question mark? 368. So, monthly ng car, 368, but we're paying an extra for the house. Kasi whenever you're renting a legal apartment, you should have an insurance, a separate insurance for that. Since kinombo pinackage namin sila, so car insurance, License. mas mahal kapag G2 ang license. Kapag G1, mas mahal pa lalo. So, mas mura, mas G1 wala. Ay, wala ba? Student. Ay, so wala pala kayong karapatang magkotse. Sorry naman. Ayun, so mas mura pag G, yes, may discount. Si Mench. Mench. But not Mench. Good PM po. Do you think I'd need a consultant? Because yung common law partner ko, which is siya yung applicant, previously married but divorced na sila na ex-wife niya, who left the country last 2011. But not annulled in the Philippines. Marami po bang possible question ng VO regarding this? Thank you. Case-to-case basis yan, Mench. So, he's divorced. Pero, syempre kasi since walang divorce sa Philippines, so we still have to process the annulment. The question is, nag-process na ba kayo ng annulment niya? If not, then marami namang nakakapunta dito under common law na walang divorce papers and then wala pang annulment finality, like or nag-file na sila or hindi pa rin sila nag-process ng annulment. The thing is, you have to prove common law partnership in like we already have a video of that. And with regards to your situation, Mench, marami nang nakapunta dito sa Canada na same situation as you, and they didn't have a problem proving their common law partnership sa VO. It's not going to be questionable. Number one, you just have to prove na talagang may severance na yung relationship nung partner mo and with the ex-husband or ex-wife. Like they haven't been together for a very long time. You already, number one is biggest na pwedeng pinaka-proof ninyo is kung may anak na kayo.
Kasi that already serves the purpose na talagang wala na sila kasi nagkaanak na nga kayo. And then gano'n na kayo katagal? May mga investments pa kayo together, house and lot, bank, joint bank account, yung mga ganon. I don't think the visa officer will be asking you much if you have all of those documents. And also, you can have the divorce paper as supporting documents. Then, if they already filed for an annulment, but there is still no final decision for that, you can also include the case file number for the annulment. Yeah. Okay. Si Carmela Pasqua. Sa'yo. Ko is already working in B. Ay, asan? Hi, Ate Aileen. Nahati pala. Hi, kain na kayong dalawa. Tapos, ang susunod. Ayun na, nakaluto na ako, beef broccoli. Wow. Oo. Okay. Tapos, para pagkatapos nyo kumain, ako naman. Yes. Daddy, kain ka na. Carmela. Ay, matutulog ka na. Oo pala, no. May pasok ka pa mamaya. You know what? I think I would have to end this live session in like 30 minutes because Gusto mo mag-explain? Daddy, ang bilis ko na nga magsalita para na ako nag-rap. Gusto mo bilisan ko pa? Diyos ko, Lord, charot. Carmela, hi Ate Aileen and Kuya Sarky, new subscriber, thank you. Ask na rin po ako, still thinking po about the IYSP. Yung husband ko is already working in BC. Then I'm here in Taiwan, planning to apply from here to Canada student. Advantage po ba or disadvantage when I started applying po? I think medyo magulo yung question mo, Carmela, but I think you're asking if it's gonna be an advantage or a disadvantage if your husband is already working in BC. Yes, it could be questionable sa VO with your intention to study here in Canada and your husband is already... Nakain ka ba? Dagdagan mo na daw. Dagdagan mo na din. So I think I'm gonna have to get JC's take on this as well. But for me, I think yes, it would be like your intention of studying here in Canada can be questioned by the visa officer in terms of kung legit ba yun. Kasi your husband is already here working as working in BC, and then you're gonna be entering Canada under study permit. So I think you would have to defend that. Why do you want to study? Like, kailangang mas matindi yung explanation mo than the usual application. Kasi, yun nga, andito yung asawa mo. So parang, sumunod ka dito not because you really want to be a student, but because you want to be with your husband. So, medyo tricky yung situation na yan. Ano daw yung work ng husband mo? I think you're in agreement sa sinabi ko, JC, na medyo red flag na nagtatrabaho yung asawa mo dito tapos mag-ESP ka. Feeling ko, medyo complicated yun. So, well, sabi ni Pam, hi po. Tapos sabi ulit ni Pam, hi po. Hi Pam, alam ko excited ka. Malapit na katang makasama dito. Dalawang hi po. Magkikita na tayo, Pam. So let me know when you're gonna be booking your flight together with your family. And then let us know if you need any assistance with regards to, finding a place for you for accommodation. If you need any information, I think you're having a hard time registering right now, diba? I will call Sonia. I will call later yung with regards to your LOA and your registration. Pagkatapos nitong live, I will get back to you, Pam, ha? Okay. Sheila, I didn't secure LOA from the kids. Wala din ako email to the school board. I attached school docs na mga bata sa apps nila. I was advised to attach and use details of my LOA sa app nila. Okay pa ba yun? Yes, Sheila, I used my LOA then as an attachment in replacement for the LOA required for the children. But still, I also attached my communication with the school board to, just to prove na I tried to secure an LOA for them, pero I wasn't given an LOA because they're outside of Canada, which is, alam mo yun, understandable naman. Pero I think this is just to make sure na lahat ng is covered, right? So that's what we did. Si Pam, hi, mura po ba laptop dyan and printer, any website aside sa Amazon? Sabi ni Pam. Walmart, sabi ni JC. Best Buy. Best Buy, sabi ni Sarky. Mas mura ba ang laptop dito? May tax eh. Alam mo yon, yung sa tax kasi, kung feeling, mas mura dito. Oo daw, sabi ni JC, mas mura daw dito, Pam. So, usap, yung anuhin na lang natin yung saan ka pwedeng mag-order kapag ng laptop ninyo. Lynette Manimtim, hi po. Bagong join lang. Not sure po kung may nagtanong na ask lang po kung kailangan ng bumili at magpa-ship to PH ng Canadian SIM bago po flight para sa arrive can. Thanks po.
Arrive ka, may nagtanong na, may nabibili daw ng mga SIM card dito sa airport dito. So pwede na kayong bumili dito for that purpose, yung sa ArriveCan. Alida Almansori. Hi po, PR na po ba kayo? Curious lang. Alida, no. That's why you noticed we are not covering any topics for PR kasi that is not something na pinagdaanan na namin at pinagdadaanan. So we're still doing the study permit, alam mo yung mga ganun OWP, mga work, kasi wala pa kami sa process ng PR. Although, we can create a content about that, pero siguro kasi my take on it is, hanggat hindi pa namin na-experience, ayokong gumawa ng anything about it. So, sorry, ang haba ng explanation ko, no, we're not PR, I'm still under study permit and going to tawa ni JC Co-op. Lynette Manimtim, ask ko lang po if may layover ang flight like PH to Vancouver to Toronto. Saan po magstay? Sa BC, sa Vancouver. Doon po kayo, yung kung saan po yung point of entry nyo, doon po kayo mag-quarantine ng 3 days. Conrado Bondo! Wow, andyan siya si Tito. Halika dito, magpakita ka bilis, yung tatay mo. Oh, si Daddy. Musta na kayo dyan? Tito, tumataba si JC. Kain ng kain. Kamusta ka daw, JC? Okay lang po. Okay lang din. Kumakain na sila ni Sarki Tito. Ayan, okay naman po. Dito lang kami sa bahay kapag walang pasok sila. Siyempre, lockdown. Oo. Dennis V. sa biyahe. Hello, Dennis. Paul Domingo. Salamat po. We are hoping to be picked soon, the IYEE and SINP. God bless po. Sana nga po ma-issue kayo ng invitation. Sana makuha kayo. Sana. Kasi right now, I think, parang hindi masyadong ganun karami mga invitation outside Canada, no? Mas maraming yung mga nandito muna ngayon, yung priority nila kasi ngayon pagpasok ng Canada. So marami pong na-issuehan, pero hindi pa makapasok ng Canada due to the lockdown at saka yung travel restrictions. So may mga na-i-issuehan naman. London Sisters Channel. Ask ko lang po yung schedule ng pasok everyday po ba? How many hours po per day? Thanks. If we are talking about Lambton, pag Lambton po, 3 times a week lang siya. So may iba't ibang schedule and then half a day. So yung merong schedule ng 3 until, anong oras yun? 3 p.m. until 9? Tama ba? 3 to 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama, 6 hours. Kasi 6 hours a day, 3 days a week. So, merong 3 to 9, which is my schedule. And then, JC's schedule is from 7 until... You're 7. I 1 to 8 ka. Pero before, yung first term natin is from 7 until 11 ka. Tapos kami... 7 to 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Oh, 7 to 1. Si JC lang 7 to 1. Ako, 3 to 9. So, 6 hours po. Yun yung schedule ng Lambton. And then, 3 times a week lang siya. Dire-diretso siya, hindi siya hati-hati. Kaya, lagi kong binibida si Lambton. Kasi, ganun yung convenient siya for me. Kasi, Lambton na kayo, magandang schedule. Convenient siya for me kasi nakakapagtrabaho. At saka hindi ako stressed. Hindi ako sobrang stressed. Nakakagawa ako ng project. Actually, nakakapag-aral ako, charot. Nakakatulog pala ako. Hindi ako nakag-aral. Yeah, yun. So, if you are interested kay Lambton, London Sisters Channel, reach out to us. We can help you. I think, ipa-finalize pa namin to ha. We will be having an ongoing promo kasi parang kakaumpisa ng yung talagang partnership with Lambton na yung, alam mo yung talagang direct. I think there's gonna be a promo offered for those, like for your referral, if you're gonna be referring a friend, kasi Lambton ka na. So if you will be referring a friend, you'll get something. And then for those approved PSP to, and for those naman students who will be coming here who applied for their LOA through us, through me, and through my partners, you will also get something when you arrive to Canada. So I think we would just have to finalize the mechanics of that. But definitely, anyone you will be referring to us, you'll get something. And then anyone who will be applying an LOA through us with an approved SP, you'll also be getting something from us. So once we finalize the details, I will post that in our Facebook page and Facebook group po.
Ian Reyes, hello po from Qatar. Hi Ian, Qatar. Ang dami doon, Daddy. Qatar, Dubai, UAE, Singapore. Meron na rin kaming Malaysia. Wow. Oo, Daddy, si Maan. Si Maan sa Malaysia naman siya. Tapos may Saudi. So, and then of course, Philippines. Norge, good to hear na may sarili na kayong tinitirhan. Na-miss ko kausap kayo. God bless. God bless. We'll see you soon. Norge. Thank you so much. Yes, it feels so good now we have our own space and like investing our own things, our own stuff. And that, you know, parang I'm enjoying baking, like nag-aaral. Alam mo yun, yung the freedom of doing everything in my own kitchen. It's really something na parang I'm happy about. Ina Bonita. Hello, Sarky and Aileen. Approved na din kami. Waiting na lang sa reply ni Lampton for quarantine. Wow. Tropang Ina, Lampton. I'll see you soon, Ina. Pakilala mo Asan sa na amin si yung Ina? mister mo. Oo. Dalasinin Asan ko na si lagi. Ina? Nawala ako, Daddy. Si Ina nawawala. Itaas mo pa. Taas pa? So, ibig sabihin marami Yan, pa? yan, yan. Asan na si Ina? Asan ba? Ewan ko. My husband is planning to pursue my MBA. Konti na lang ba? Bakit parang ang dami kong dinabasa? Nabasa nyo? Maring Kat, yung hiwalay pa sa pero not legal. Going student pass to your program. Alam nyo, marami akong na-miss. I'm so sorry. Hindi ko na talaga siya mahanap. I'm so sorry. Tapos mo kasi, napimili Daddy. Oo nga, Conrado. Asan si Conrado? Ano ba yung si paring Conrado? Yang hello, Maring Kat. Tried applying scholarship or grant. Ano, hindi Daddy, mataas pa, malayo pa. Maring Kat. Francisco. Kaso pa nga. Sige pa. Adrian. Manager's check. Naimbag nga Rabiin, Norbert Binag. Si asawa ni, Norbert Binag. Hindi ba asawa ni, to? Anika. Ay, oo. Si Brent. Oo, Sheila. Angelica. Jennifer. Hi, welcome soon, pre. Ayun, nakita ko na. Oo, loud and clear, sabi ni Tito. Oo, Pat, mami mo. Sabi niya. Ay, pati mami mo. Ay, ang layo pala. Sis, anong pasalubong gusto niyo? Tuyo lang po ba? Ay, gusto ko ng danggit. At saka yung chocolate dyan. Anong chocolate? Yung sabi ko. Pachi. Yung gusto kong patty. Mahal yun. Bayaran namin yung pachi. Si Sarky, alam mo, ang tagal sa Saudi, hindi niya ako binila ng patchy. Nalaman ko na lang na masarap pala yung patchy. Yung mga sinasabi ninyo sa akin, di ba napakasalbahe? Gusto mo, ikat lang. Ari ko. Ayun, Norge. Ayun, nakita ko na. Ina, approved na. Approve, reply Lampton. Oy, Ina, tanggit. See you soon. Connect with us. Connect with Sarky. Connect with us. So, we can assist you, Ina. Yasi Baladad. Hi, Sarky and Aileen. Balita ko, 40K international graduate students ang magkaka-opportunity. Yes, 40K po ang cap, yung capacity ng bagong pathway for international students which would open next month, May until November. Unfortunately, we don't think na makakahabol kami bago magsarado yon kasi even if it's May until November, I think bago pa maabot ang November, gagraduate kami ng September, puno na siya by August. Feeling namin ni JC, pero we are hoping na hindi pa mapuno. Baka next month, puno na yun. Feeling ko mabilis mapupuno. Ang daming international students kaya. Grado yun. Sabi ni Regine, ano daw ang gusto kong pasalubong? Gusto ko ng kahit ano. Thank you, Regine. Di maisasama mo ba yung mga cats mo? Shopbox PH. Hi, Aileen and Sarky. Question po. Counted po ba co-op working hours and number of hours for CEC? No po. It's not counted. Snapbacks. Hindi pala. Christ Deck. Sir, hindi na lang kami punta ng May kasi September pa yung klase ng wife ko. Oo, kasi masyadong maaga. Shout out to Lodi JC from QDL fam here. Lord Grimm. Si Lord Grimm from QDL. Shout out. Hindi ko alam. Kilala mo? Bakit trabaho? Kasi QDL eh. Lord Grimm. Beken naman, Tito JC daw. Yan. Si Lord Grimm nga. Malamang kilala ka niya. Janice.
Galara. Hi po ulit. Hope to see you soon. We've been following you for quite some time. Thanks for the info po. Toronto po kami. By June pa po ang alis namin. Congratulations, Janice. I will see you soon by June. Marami na rin tayong Filipino friends sa Toronto. So, you can hook up with them. I mean, you can reach out to them to help you out with regards to accommodation and yung mga job hunting, mga ganon. Marami dito, Mississauga. Pero pwede rin naman hindi kami masyado sa Toronto, sa Mississauga kami. Pero yun nga, Janice. So malapit ka nang dumating. So alam mo na, hindi ko na uulitin yung gusto ko. Aljon Garso. Sir, pwede ba high school grad lang OWP? Si Sarky po, undergrad siya. Hindi na ako... 9 years akong nag-aral, guys. Hindi ako nakagraduate. Medyo pilyo kasi ako nung kabataan ko. Pang doctorate sana siya, di ba? So, parang sa kanya, undergrad siya. Wala namang issue po yung OWP na high school grad lang or undergrad. Basta yung application ninyo, I think what would be questioned by the visa officer is that, is there an employment gap? Kasi they would look at your, what is, ano yung, bakit ganun, expired na? Ano yung magiging economic contribution nyo dito sa Canada? Magiging, yung employability ninyo, yung ability ninyo at magiging contribution nyo sa SP ninyo at saka sa economy ng Canada. So, even if you're just a high school graduate, I'm not saying just, kasi okay lang, there's nothing, it's not big deal, kasi si Sarky nga, parang basically undergrad siya, so parang ganun din. Basta walang employment gap, at saka kaya mong i-prove na kaya mong maghanap ng trabaho dito, at kailangan mong samahan si wifey. One, pwede po bang STS plus OWP? Yes. Yes, you can do that. Conrado, hi Loy, musta ka na dyan? Ikaw ba yun? Loy. Tito, tumataba. hindi na po siya, hindi siya overweight. He's obese, sabi niya. So, hindi na po siya basta overweight, Tito. He's obese, sabi niya. Pero hindi naman siya nag-effort mag-diet. Carla Abando, hello po. Ano pong ma-advise nyo for international student kung 1-year course or 2-year course ang magandang kunin? JC, please take over. I'm hungry. Para maging PR. Thank you po. Yung ano mo, yung nalabong ko sa'yo. I strongly, kung hindi, ganito kasi yan kapag 1 year lang ang kukunin ninyong program, dapat before pa kayo nag-arrive sa Canada, before pa kayo nag-apply ng study permit nyo, mayroon na kayong naisip na diskarte para ma-PR. Meaning, ikaw si student, 1 year lang ang kukunin mong program. Si OWP ang may chance for PR applications through CEC. So, ibig sabihin, kailangan ang makuha niyong trabaho dito is either nasa supervisory position, managerial position, or NOCP, nasa admin assistant work. So, ibig sabihin, bibigyan ko kayo ng pwedeng mga possible scenarios for that. Pwedeng, kunwari, supervisor sa BPO, sa call center here. Pwedeng supervisor sa mga food service dito, like sa Jollibee, sa Tim Hortons, sa Starbucks, mga ganong trabaho. Or nakuha niya sa trabaho niya, HR siya, or admin assistant yung asawa mo. So, diskartehan kasi to. Kapag yung asawa mo, naka 1 year doon, tapos natapos mo yung 1 year program mo, pwede na siyang mag-apply for PR para sa inyong dalawa. So, okay lang na 1 year. The thing is, kung hindi makakakuha sa mga ganong scenario si OWP at aasahan niya ikaw na makatapos for the PR pathway without the help of a sponsor from an employer, like for example, you can change your status from SP to close work permit. If you don't have that, then I don't think 1 year program would be enough for you to apply for PR. I still strongly suggest you do the 2-year program so that you can have your 3-year postgraduate work permit. Depende na sa inyo kung sino mag-apply, kung mauna si OWP or si ikaw as an SP. Now, if your OWP can get a PR for you, for the both of you, 1 year is okay. I think I explained it naman. Thank you, JC. Yep, nawawala na naman tayo. Ito na tayo. May Loa na ako from Conestoga College. Ano na next move, sabi ni Francisco. Sir, so then that's the time that you have to launch your application. We have a video about that. Check out the DIY video that we did. It's in our YouTube channel, which is right here, right now. Janice Galara.
Ask ko lang po kung ano yung restriction sa mga pwedeng dalhin na food sa baggage. Thanks. Oh. Masarap yung luto ko? Yeah, masarap. Ang galing mo. Gusto niya po yan. Binabati siya. Ang galing niya. So, nag-serving spoon kayo? Oh, yeah. Hindi, nag-serve. Yeah, Miss Janice Galora. You can check Google po sa mga food restriction na mga pwedeng dalhin. Pero hindi restricted. Ang dami Usually, mga dairy products, ganyan. Pwede. Pero yung mga siguro packed na mga food, pwede. Sa alak, may 1 liter na restriction. Tapos sa cigarettes naman, 1 rim lang per passenger. So, yun. Tapos pwede naman sila ng mga can, pero meron dito lahat yun eh. Oo. Karamihan naman ng mga Filipino na pagkain dyan, meron din naman dito. Pero iba, Milo, ibang lasa dito ng Milo. Walang Bear Brand dito. Yung pansit canton, iba Pansit lasa. Canton, iba lasa dito. Lucky Me, iba lasa dito ang Tabnaw. Usually kasi dito yung mga pagkain medyo less yung Salt, less ang sweetness, less ang coloring. Mm. So, si Lord Grimm. Sino si Lord Grimm? Si Loria siguro to. Loria. Tito JC, ano mapapayo nyo sa mga dental tech na gusto magpunta dyan? Need ba mag-student or maghanap na employer? TC. From QDL Fact. Sabihin mo yan, pwede mo sila pag di sila kumanang sa lang. True. Hindi, ako, personally kasi, ginawa ko rin na maghanap na employer bago ako mag-apply ng student. Medyo mahirap talaga eh. Kahit nga sa Australia, tinry ko yan. Wala talaga. Nakakuha ko ng calls from Gander, Newfoundland. Kaya lang, hindi naman, it's Newfoundland. I'm sorry. Kaya lang, hindi nag-work out eh. So, wala. Pero Bagsak pa din ako sa student. Pero the thing is, alam niyo nung nandito na siya sa Canada under study permit, nung nag-apply siya, na alam nilang nandito na siya sa Canada, ang dami niyang offer ang tataas ng mga rate and ino-offeran siya ng sponsorship. Oo. Nung nandito na siya Nandito na. so kailangan makapasok muna kayo ng Canada talaga. Mas madali pag nandito na. Kahit, Mga dental. pero gagastas muna talaga kayo sa study. Hmm. Pero worth it, di ba, James? Oo, nabawi ko naman kahit pa. Agad. Tapos si Sai Vera Cruz, hello, allowed po ba mag-aral sa mga short courses COWP? Yes, Less than 6 months. less than Like 6 me. months. Ang program length, pwede. So yun, less than 6 months po, pwede mag-aral COWP. Chris Deck, ang hirap ng cook, hindi mabenta sa Canada, mag-welder na lang ako. Totoo. Oh, totoo din po. Mas, lalo na ngayon, during the pandemic, it's really hard kasi yung mga restaurants, hotels, sarado. Bawal ang dine-in, drive-thru lahat, or take-out. So, ang hirap, I think, mas advantage yung mga skilled work talaga. Tsaka ang welder ata parang kasama siya sa essential list ngayon ng PR. yung public Mga policy plumber, na bago. o pati yung plumber, mga Yes, essential. kasama sila. So yun, Daddy. Loud Daddy. and clear. Ano yung loud and clear? Bakit tinanong mo kung naririnig? Maring Kat Young, hello po from Abu Dhabi, Middle East. Hey. Taga UAE. Hey. Galing din po ako Dubai. Alright. Alida Al-Mansuri, pwede po ba SP wife OWP ang hubby tapos after hubby naman mag-apply ng student wife naman OWP? Yes, pwede yun. Kaya lang, Parang gastos. oo. Kung pwede naman kayo mag-apply ng PR after ng mag-student ng wife, tsaka na lang siguro mag-aral si hubby pagka PR na kayo para less na yung gas. Good night na ako. Bye guys. Bye na po si Kuya Sark. Trabaho siya later. So, si Jennifer Milan, hello po sa inyo. Watching here from Madami pa Niagara ba tayong Falls. viewers? 99 pa rin? Marami pa. So, Madami pang question. ano oras tayo matatapos? So, yun. Si Miss Jennifer Milan, hello po sa Niagara Falls. Oh, kita dyan. Oy, Niagara. partner school na kami sa Niagara. Niagara. May That's, scholarship ang Niagara na basic, guys. So, kung gusto niyo naman ng Niagara, we can get you an LOA, waive ang IELTS for Pinoy sa Niagara. Tapos mayroon din silang mga scholarship offers. So, maganda din doon sa Niagara. ayan, wala ako. Pero, So, si Joseph Castello. Oh, Castello. Castalia,
Na-deny po kasi yung first apply ng wife ko. We use po kasi 2 sponsors for our show money. And ang enrolled po course is 2-year diploma course. Diploma. 2-year diploma daw. Bakit Ba- diploma? Uh, Undergrad ba? bakit daw po diploma? Undergrad daw po ba? Pag kasi kunwari graduate naman sa sa Pinas. Now po may kasunod pala. Now po mag-enroll si wife ng MBA. Then ako mag-provide ng documents for show money. My wife is 42 years old. Mas malaki po ba na ang opportunity ma-approve? So MBA na siya daw ngayon. Mag-MBA. Huwag na. Wait lang po. So may degree na si wife, pero nasa 40 ang age. Na-refuse po kayo kasi diploma yung kinuha niyo. Una-una po kaya ako tinatanong kanina, hindi na talaga ako makakakain. No? Una-una po tinatanong ko kanina kasi kung postgraduate pa o diploma. Kasi po, dapat kapag mag-apply kayo ng program dito sa Canada, may career progression. You cannot just get any program that you will see that you want to take or that is you think applicable to you. You have to check, is it diploma program or is it a postgraduate? Is it a diploma program or a postgraduate program? Kasi po, if you already have a degree in the Philippines, it is wise for you to choose a postgraduate certificate kung inline naman siya doon sa industry na pinag-workan ninyo or sa natapos ninyo kasi career progression nga. Kasi nga, why would you study in Canada kung yung program na yun offered naman sa Pilipinas ng mas mura? Now, bakit mo pag-aaralan yung bagay na kung tutuusin, graduate ka na, pang mga newly graduates yun ng K-12 sa diploma. So, you always have to think, ano yung magiging progression ng career ko because of this program? Parang ganon. So, you don't have to, alam mo yun, hindi na kailangan mag-MBA ba doon or MBA dito? Hindi ko alam. Kailangan now mag-enroll si wife ng MBA, then ako mag-provide ng documents for show money. Siguro dito. Kung mag-MBA siya dito, pwede. Much better yun. Depende po kasi yun sa, hindi po kasi namin alam yung full reason for your refusal. So, we really cannot say kung ano po yung pwedeng gawin. But that's my take na. You should have like a career progression. Yung sa study plan ninyo, kailangan ganun yung maging content. Si Maring Kath Yang. Hello po, question po. Bawal po ba magdala ng money from Canada to Pinas if SP? Oh, money from Canada? Pwede. Si Mary True, are you watching right now? Ayaw niya yata magtanong dyan. Nahihiya siya. So, I'm gonna be answering. If okay lang, may academic break daw ba si supply chain management? Meron, I will show you. Meron yun sa program map ni Lambton. Sa Lambton meron. Meron. Lahat ng programs, meron pong academic break. Hindi pwedeng wala. Pero na choice nyo kung gusto nyo mag term reversal. Pero like that's only offered for us during this pandemic. Pero I don't think it's gonna be offered next year na. So yun nga, si Maring Kat Young. Bawal po magdala ng money from Canada. Pwede naman siguro kung pera. Pwede naman siguro magdala ng pera from Canada to Pinas. Kasi naman ako nun, nagdala din naman ako. Pero konti lang. So yun, si Love Rosie. Hi po, silent viewer since day one. Wow, Ilocano here. Hello po. Si Marichu pala, papunta na dito. Kailan? Approve na pala siya. Christy Duarte, hello po. About po sa common law, malaki po ba ang chances na makapunta sa Canada? Kunin po ang asawan ko. Hindi po kami kasal. Dalawa po ang anak ko. Ano yun? Sorry? Dalawa daw anak nila. Tapos kukunin niya, hindi pa sila kasal. Pwede naman. Kasi under common law naman kayo. Common law partnership is recognized here in the country. Charot. Here in Canada, common law, it's considered, parang legal na rin siya. You have claims, you can be dependent on the insurance, you can be dependent on yung sa work niya, pati sa OHIP. So, common law is being accepted here kasi pati nga same-sex accepted din dito. So, you can get your children with your common law partner. Yes. Roel Almuete. Salamat, Kabsat. Agyaman nakti sungbatyo. Agyaman kami kanyam kadsat for always Magkikita tayo to dita, Ontario. Wala, nagkikita tayo. Magkikita daw kami dito sa Ontario.
Norwich Peñalos, Miss Aileen, nakakapag-work na po ba kayo? Yes, I'm working from home. My work, luckily, the one that I got is currently we're working from home right now. It's full time. It's 8 hours. And then once na mag face to face, punta na ako sa college. Yeah. Si Damian Damian of Island Hills. Thank you po. Ako OWP. Experience welder. Wife ko student medical field. Original plan September 2022. Nakuha na po namin lahat ng requirements kaya ask ko kung pwede na 2021. Hindi. Wait, with regards to the question earlier about ArriveCan and sa Switch Health account registration, Sheila is so kind enough to message me right now. Kasi di ba yung tinatanong sa SIM card. So sabi sa akin ni Sheila, sa pagkakaalam niya daw, you can use address ng quarantine place ninyo dito and then PH number kasi may Viber at saka WhatsApp naman. So you don't have to get yung SIM card dito. You just have to wait to get your SIN and then your bank account para sa credit card. So you can get plan for SIM. Yes. So yun Thank po. you, Sheila. So ito po, yung original plan September 2022. Kung may LOA po kayo na September 2022, tapos gusto nyo mag-apply ng 2021, or kung pupunta lang kayo ng 2021, sabi niya, ang original plan nila, September 2022. Nakuha na daw nila lahat ng requirements. Kaya ask ko po kung pwede na 2021. Upper QM Baguio po kami. Upper Q. Hi! Hello, QM Baguio. QM Baguio. So, yun. Ano, naguguluhan pa rin ako. Naintindihan mo ba? Kasi may nakuha na Yung daw sa nila. thank you po. Ako po OWP, experienced worker, welder, wife ko student, medical field po. Original plan nila is September. Nakakuha na po namin lahat ng requirements. Kaya ask ko po kung pwede na 2021. Nakuha mo pa rin. Baka may kulang. Hanapin natin. Hindi, wala dyan. Wala Ang feeling ko, ang original plan nila September, pero dahil meron naman na silang documents, mag-aano na kayo ng January? Is that what you are asking? O baka September then. This year? Kung may open pa na program for September 2021. Meron pa po, like I'm still assisting students who want, sa Lambton kasi wala na. So although feeling ko gahol na, but if you have all the requirements, then go for it na. So mag-book na rin po. Kapag may LOA ka na, mag-book ka na ng upfront medical mo din. I-launch nyo na yung application nyo ASAP. Kung wala ka pang LOA, I can help you. Meron pang bukas sa Loyalist na para sa LOA. I think matagal kasi sa Centennial eh. So, ang pinakamabilis na naalam ko is Loyalist. I'm not sure kung kaya ding habulin sa Fantry. Medyo matagal din. Pero let's try kung wala ka pang LOA. Pwede naman. North Peñalos, how much po ang rent nyo sa apartment, Sir Sarky? Ang rent nila is 1,600, no? Yeah, 1,600 bucks. All right. Plus 30% Plus 30% ng utilities ng buong bahay. So, yung mga nag-rent sa taas, 70 sa kanila. Yep. Norbert Binag. Naimbag nga Rabii Apo Sarky. Ano yung sabihin? Good evening. Good evening din po. Good evening daw, Sarky. Welcome daw po. Welcome soon. Ako na LOA ng wifi niya. Maganda yung wifi niya. Wapo din yan. Oh. Rhea Dorado. Hello po sa inyong lahat. I'm from Dubai. Tanong ko lang po, madami bang logistic opportunities sa Ontario for OWP? Oh, logistic. Oh. In demand. In demand ng logistic. Kasi kami, international business, kami, students. So, part of it may logistic, ganyan. Tapos, yun, nag-check ako ng mga pang-co-op na. Marami din. Tapos marami ding hiring ng mga sa logistic. So, yun. Good luck. Adrian Escudero. Ano to? Binge watch? What? Binge watch. Sorry po. Hindi ko kasi alam yan. Ano ba yan? Binge watch. Kasi, nakalive tayo.
Napapaya ako. Tama na, napapaya na ako. So yun. Dahil pala. Tutuloy ko na. Ask ko sana kay Sarki. My husband and I are both supervisor here in UAE. Worth it po ba pagpalit yun to have an entry-level position? Yes. Yes. Kasi ano yan eh. Yung ngayon kasi na-lay off, di ba, gaya ng pandemic. So, kailangan yung maghanap ng ibang work. Yung pwede naman kayo bumalik anytime. Pwede kayo mag-apply. The thing is, ganito kasi, supervisory level na kayo sa UAE. Hindi naman nyo kailangan ipagpalit. I-weigh nyo them. Do you think you will be able to save enough pag uuwi na kayo ng Pilipinas? Do you think what are you gonna be doing pag uwi nyo ng Pilipinas after spending 20-ish years in UAE? Will you be living comfortably na hindi nyo na kailangan ng ano? Paano kung nagkasakit kayo? Meron ba kayong insurances for that? Those are the things that you have to consider if you're gonna be spending your youth talaga, and the majority of your youth in UAE. Is that gonna be a good investment? Are you gonna be having a good investment in the future? Kasi if you think that you're earning enough and saving more than enough sa pagtanda mo and para sa future ng kids mo, then yes, why you don't have to come here and then mag-start ulit from scratch. But our take on it is, Pwede naman kayo mag-apply dito, supervisor. Like me. ang gusto kasi namin dito is health insurance, Saka long-term talaga. long term. So, Norge Penelosa, lockdown po ba sa Ontario? Yes, lockdown ulit. Third lockdown Hanggang na. May 20. Hinuhuli dito ang nasa labas ng bahay na hindi nag-exercise. So kapag lumabas ka niyan, Kailangan takbo ka. magtatakbo. Kaya pumunta ka ng grocery. Oo. Mamili ka. Kasi kung hindi, huhulihin ka nila. Dana Layson, hi sis. Hi. Baka may ma-recommend kayong short-term insurance. Kukuha po kami sana for the first 3 months. Thank you rin po sa help. September? Hindi ako yung na-process ng lawa ni Dana. Oh. Hindi, Sige, kailangan Dana. sila kukuha. Dana, message mo na lang ako. May Malapit na ako maging final child advisor. Sa akin ka kumuha. Next month tapos ko na. Hindi ka man nagre-review na. Magre-review na ako next week. Para sa'yo. Para Ito sa'yo. yung first client ko. Ako, nagbayad na ako eh. Hindi, gusto niya. Nag-ano kasi siya. Pero mag-exam ka pa, Daddy. Sige, Dana, usap tayo sa cheesy na lang, okay? Juan Miguel Santillan. Yung TOR po ba, pwede send through email lang or needs to be hard? Depende sa school po. Are you gonna be applying for for LOA? Lahat online na lang ngayon. So, i-scan mo lang siya and then i-send mo lang through email po. Ganun lang siya. Tapos i-apply na lang yan sa school. You don't have to send the original copy of it. That's me. Alfredo Torrieliza. Hello po, I'm a fresh graduate ng Bachelor of Elementary Education. Then kukuha po ako ng ECE. Paano po yun? Okay lang po ba yun na fresh graduate? Yeah. Yes. Kuha ng early childhood? Yeah. Yes daw, pwede daw po. Kasi elementary tapos early childhood. Magkaiba naman siya eh. Di ba pag early childhood, mga bata ito. So yun. Pwede naman daw po. John Layson Jr., don't worry po sa danggit, pusit, etc. Magdadala kami, kaya lang baka makain during quarantine days. For sure, magdadala kami. See you soon. Thank you. Thank you po. Bait nyo naman po. Maring Katyang, hello, question po. Bawal po ba magdala ng money? Yeah, pwede po. Bawal magdala na? Money from Canada to Pinas. Pwede naman, kung magbabakasyon ka, pwede magdala. Kasi pagka bumalik ka dito, hindi naman i-check yung From Canada funds to mo. Pinas? Kasi nung Kasi pagbalik mo dito, wala ka ng pera. nung umuwi ako, nung umuwi ako, di naman nila chinek. Tapos nung bumalik ako, di rin naman na chinek. Wala ka naman dala-dala dito eh. Sa bagay. Pero naiwan ako sa Daniel Lazaro. Payat si Sarki now. Yun eh. Yun. Papayat pa ako. Del. Salamat po sa mga sagot sa tanong ko. Keep safe. Welcome po. Sahara de Nadella. Saan po pinakamurang school for 2 years business accounting course in Ontario? What do you think of University in Victoria? Bakit ka nang ano mo? Huwag yan. Ito. Ano yun? Yung malilipat. Di matatanggal na yung live mo? Ay, sorry.
Ano ba gagawin mo? Isasend ko nga yung link. Hinihingi yung link. Nina. Ate Dar. Oh. Nang? Yan. Diyan sa Facebook. Wait lang po. Shinare ko na. Meron tayong slide. Technical difficulty. Ayun. Yes. There you go. There you go, you are. So, 2 years business accounting course. Pinakamura daw. Business accounting. Ito. Saan school daw? Lato. What do you think of University of Victoria? Ay, more din daw doon sa University of Victoria sa BC. Ayokong sabihin na Lambton. Pero as I heard na mura nga sa University of Victoria. Check natin. Yes. Check nyo po Kasi yung- nga parang yun, syempre mas mahal yung dito sa University of Victoria. every school naman po Mag-reach may out nga ano. ako doon para makipartner sa school na yun. Kasi marami ng Every school meron sila tuition na nakalagay. For international students, so pwede nyo i-check. Depende sa school na gusto nyong applyan. So Alfredo, Torialisa, ate, FB or GC nyo sa Facebook po or group. Bago to. Sa Pinoy Canada Journey po, yung sa Facebook page, Sarkin, group page. Aileen. Tsaka Sarkin Aileen sa Facebook naman po, Facebook page din. si Giancarlo Bondok, single. Si Giancarlo po, wala siyang page. So, hello po, common law po, ilang month ma-approve ng immigration? Depende po kasi yung mga kakilala namin sabay yung application, sabay din yung approval. Kasi again, yung married couple is the same as common law dito. Wala namang difference. Kaya lang ang pagkakaiba lang sa documents na i-represent. Kasi syempre sa married couple, it's just a marriage certificate. Now sa common law, mas marami kayo i-produce na document. But the processing time it's also the same. Yep. So, just for easy, Sir JC, alright. Alright, JC na. Sir JC, regarding house sa Hamilton, thank you po. Nag-search ako sa PGG. Recommended ko po ba mag-deposit para sa house pag nandito pa sa Pinas or mag-pay ng rent? Wag po kayo mag-deposit. Baka mabogus po kayo. Pero yung may mga landlord naman na madaling kausap, pwede naman magbayad first and last pag nag-move in kayo. Basta make sure na bigyan nyo lang sila ng assurance kasi syempre mahirap din maghanap ng mga tenants, ganyan. Yun po. Pero wag kayo magbabayad pag nandiyan pa kayo sa Pinas. Mahirap na. Chris Deck, sir, may book ka ba sa food safety? May book? May book ka daw ba sa food safety, Kuya Sir? Online. Online daw. Meron ka online ka. Yeah, maraming Dali lang yan. Online. free courses online. So J. John, hi, been watching your vlog and new sub here from Olongapo. It is indeed helpful. Student pathway is the fastest based on my research. Yes po, totoo yan. Mabilis kayo makakapunta dito, pero it takes time para maging PR. Pero worth it naman po. Ito, nandito ako sa UVic ngayon. Tuition International. 2 terms. Mahal din. Mahal din no? 25K. 1 year? Lang. Canadian dollars. Business, undergraduate business program. Tama naman. International to eh. Yeah, but it's bachelor's. Kaya nga, yun lang ang choice eh. Diploma lang daw eh. Yun nga yung pinili ko eh. Tingnan mo, tuition then cost. I'm an international student. Oh, graduate program and undergraduate. So walang diploma course. Meron dapat. Check mo dito. Program. Bye, guys. Bye. Wala naman eh. Walang diploma courses sa UV. Check nyo na lang po kung may nakita kayo. Pero kami Check nyo na lang po. check Nagtitingin namin kami wala. ngayon eh. walang diploma courses sa UV. Pag undergraduate it's usually bachelor's degree po. So yun. J. John, searching for a cheapest tuition or hopefully scholarship program sana. Thank you po. Stay safe. Get in touch with us, J. John. We can find and try. Ontario ha, kasi wala pa talaga reach Alberta, BC, sa mga Saskatchewan. We are yet to partner with other schools na nandun sa provinces na yon. So if you are interested to be in Ontario for your study permit, for your international study, let us know and we can try and find a program and a school
napasok sa budget mo. Usually I would still say Lambton, gasgas na to, but that's it. We know that it's really Cheap. the cheapest, one of the cheapest. So you can reach out to us. We have an ongoing promo for international students that we will be helping with an LOA. Aside from the fact that, of course, I would be including you with our GC kasi mas hands-on ako dun sa mga yun. Syempre kasi ako na nga yung nag-up ng LOA. So I would be more hands-on sa mga taong hinap ko ng LOA. Yes. Tsaka regarding scholarship po, usually entry scholarship lang ang pwede nating makuha. 1,000 ngayon. Ongoing Kasi yung for ibang January. scholarship, pagka kumuha ka noon, parang hindi ka pwede mag-apply ng PGWP, right? Oo. May mga so depende sa school. Depende sa school. Pero yung entry scholarship, meron tayo noon. Pero yung mga grants and scholarship, yung mga ganon, hindi sa mga international students. Hindi siya Alfredo Torialisa, tanong ko lang, may kasama ba sa 20 hours kung online selling? good question. Online selling dito o sa Pinas? Kasi kung mag-online selling ka dito, nire-require ka na lang ng business number. Yeah. Usually, pag nag-online selling ka dito, papasok din yun sa business income mo dito pag nag-file ka ng tax. Hindi ko sure kung maka-count yung hours, pero kung tataas yung income mo. online selling na Pilipinas ka, I don't think naman. Pag sa Pinas, hindi naman. Okay lang. Seldel. Hi, Ate Darling. Ate Darling is our point person. With regards to LOA for Lambton, Niagara. It's actually the three of us. Ate Darling and Teen. Ate Darling. So si Seldel, ilang hours po allow mag-work pag SP? It's 20 hours per week po. Maximum na yun. Bawal pong sumobra. Ang sarap ng luto. Sarap. Galing niya. Kel24 TV, 1M po ang budget. Kaya makapasa sa VO. Natulog na yung mga nasa Pilipinas. Mag-aalas 12 na eh. Oo nga, tagal ng live nyo. 2 hours na. 53 hours na. Hindi pa po bayad ang tuition. 1M for 2-year program. Hindi pa bayad ang tuition. So, wait lang. So, 1 year. 1M. Nagsama yung 1M. 1 year. 1 year. 2-year program, 1 million, di pa kasama yung tuition. Hindi pa bayad. Single applicant? Wala nakalagay. Pag single applicant, okay lang. Single, yes. Okay na yun. Kaya yun. Pero kapag dalawa kayo, 1 million, tas plus tuition, dagdagan mo konti. Tsaka kung yung program mo is fast track, walang break, baka Mabitin kayo. Oo, kasi ang 1M siguro 3 sems lang maximum. Pero yung last, baka hindi na kaya. Pero yun, kung may magsusupport sa'yo, okay lang. Kaya naman. Ako na mag-work sa tatlo. Oh. Dalawa. Kaya lang kung walang break, Kung OWP naman siya. wala naman siya sinabi. Anyway, kung single ka, tapos 1M, 3 sems lang yan, tapos fast track, hindi ka kayanin. Kung may break, okay lang. Kung wala, medyo tight. Pero kung Lambton, kaya yan. Pasok sa Lambton yung 1M, tapos 2-year program with co-op. Pasok yan. Kaya may co-op. Yes. Sansan, 40 years old, may chance pa ba for student pathway? Ate Darling, kaway-kaway. Ilang taon ka na? Ate Darling is 40-ish. So, ibig sabihin, pataas pa siya sa 40. Yes. Next student pathway So, siya. pwede. She's from Dubai. Ang tagal nila sa Dubai. Established sila doon. Oh, May kaya na sila. I mean, mataas din mataas ang posisyon niya doon. May nag-aalaga ng mga anak niya doon. They are in there as a family. They came here under study permit. She's 40 plus. And she's now a graduate and is now applying for PR dito sa Ontario na sinasabi ng mga taong mahirap ang PR. Yes. So yun, si Ate Dar po, pinakamagandang example namin. So si Maring Kat Yang, yung hiwalay po sa asawa pero not legal, na makaka-apekto po ba yun sa student pathway or pag-apply ng resident in future? At kung nasa Canada na, okay lang ba magpadala ng pera from Philippines? Yes, okay lang magpadala. Ako nagpapadala ang pera. May papadala tayo. Message si Ate Dar. Next time sana, sama kami sa live. Yeah. So, yun. Regarding Tips and offer our help to all aspiring students. Yes.
Ate Darling will join us next. Ted, regarding daw hiwalay sa asawa, pero not legal. Okay lang. Okay lang. No worries. Walang problema yun dito pa. Pwede. Okay lang. Hindi, it's not gonna affect your application. Ang magiging effect na lang yan. Sasama mo ba siya sa pag-apply mo ng PR? If not naman, yung mga bata lang. Okay lang. Okay lang. Lord Green, hello dito JC, baka daw pwede may part 2 about sa work and experience dyan as dental technician sa Canada. Pwede. Madami kasi manood ng vlogs nyo. Sige. Gusto ng part 2 with you, JC? Yes. Sasama ko kayo sa workplace ko. Alright? True. Oo. May tour. Ay, wait, ipapakita mo yung day in a life of JC. Napaka-productive mo pa naman sa trabaho. Opo. Ang ginagawa ko kasi sa work, syempre, gagawa kami sa kamay, tapos nanonood ako ng series. How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. Patapos ko na nga po eh. Ang busy niya kasi. So yun, pero yun. Tingnan natin kung papayagan ako ng manager ko, papakita ko yung workplace namin. Papaalam muna ako, syempre. Pero yun, sige po, let's see. Jem Ruiz, hello Len and Sarky. Watching from Pinas, stay safe and God bless. Hello Jem, po. halika na. Sama ka na sa akin dito, Jem. She's one of my closest friends dun sa Pilipinas. Si Mike Tan Yu. Hi, PR na po kayo. Kayo? Hindi pa po. Hindi pa po. Sana po, next year po. Lee, yes. Pero ito, si Ito, Lipaste, citizen. Canadian na yan. Baby Canadian namin dito. Canadian to. Kevin Lopez, for student visa application, mas advantage po ba na ma-approve Dito, ang JCO. visa? Kung may bank account ka, at least 1M under your name, will it serve as country ties po ba? Oh, well, tingin ko okay, parang sa proof of fund mo, okay yung may 1M ka, pero hindi siya magiging, home ties mo kasi kailangan mo yung pera mo dito. Gagamitin mo siya. Baste. 42 lang daw si Ate Dar. Ay, sorry. Bakit 40-ish naman sinabi ko? 40 Wala, plus. hindi naman namin po. May sinabi ba akong 46? No, grabe siya. 11 years sa Dubai. 11 years daw siya sa Dubai. 42 daw siya. Hi, Inday Levy. Hi po. Say hi. Say hi, baby. Hi, Inday Levy, 33 years old. Tapos na ba to? Oh, yan na. May mga schools ba for my daughters na incoming grade level 8 and level 10 by September 2021 school year malapit sa Lambton, Sarnia? You know what, Levy, that's a good question which would need to be posted in the Filipino community, Sarnia. Kasi I'm not in Sarnia, so I don't think that is something that I can answer. But there are people there. We have friends over at Sarnia now who are starting their studies and we can ask them kung may makikita silang mga ganyan. Pero tingin ko may school doon. For Oo, sure. meron Kasi yan, for syempre, sure. Dito kasi every community may school. Kunwari dito, malapit sa amin, may school dito. Ganyan. So, yun, meron yan. Si Inday Levy, 33 years old po, planning to study in Canada. PSW, pwede po ba? Kahit hindi ka po nursing student. Well, PSW, kailangan, di ba may mga ano yan? Admission requirement. Check natin PSW Hmm. International. Saan ba yung may PSW? Tinan mo na lang natin sa Lambton kasi pinaka-feeling ko yung Di ba Lambton. wala? May PSW, pero sa hindi siya yung kanya. international student. Di ba? Pero merong mga international students na ano. Hindi, wait lang. Check ko lang. I wanna be sure. baste. Ang baste. Hindi, meron. Nursing, practical nursing ang walang ano. Kasi yung practical nursing is only for PR and citizen. Okay. Pero PSW, wait lang, tingnan natin. Admission requirement. No, you don't have to be nursing graduate. Okay. Basta as long as graduate ka ng K-12 dito or equivalent to inaral mo dyan sa atin dito ng K-12. Oh. Pwede kayo mag-PSW. 1 year lang ba yun? I think it's 1 year program na. Yeah, it's 1 year. So, the downside lang to ha, ang PSW, ngayon advantage ang PSW dito kasi kahit NOCC siya, may mga PR pathway siya kasi essential workers sila. So, maraming PR pathway ngayon for PSW. But, given the ordinary circumstances, na hindi katulad ngayon, ang downside, I think, of getting PSW is that it's only 1 year, so you will only be given 1 year postgraduate work permit.
And then yung magiging trabaho mo is under NOCC, which has limited PR pathways. Yes. But meron namang mga parang ang gagawin mo is hanap ka ng employer. Or PNP. Oo, yung mga ganun. May mga PR pathway pero hindi ganun kasing dami sa Mga compared skill. sa mga skill o yung mga ganun. And then you'd have to like get an employer who would be willing to give you a work permit and for you to be able to acquire your experience so that you can go for CEC Yes. or any other pathway pa. So right now PSW is they are essential workers and there is a pathway open for them right now. But sabi ko nga, given the normal circumstances, it's a bit challenging to be in a PSW program and it's only 1 year. So that is our take on it. But yes, you can apply for PSW kahit hindi ka nursing graduate. Ang haba lagi na explanation ko, no? Kaya umaabot tayo ng 4 na oras. Pwede po mag PSWD pero PSWD. Kanina mo pa pinapahiya yung sarili mo, Sorry JC. po, sorry. Basti kasi. Pwede po mag PSW pero check Yes. nyo lagi yung pathway. Kung may pathway. Oo, laging, alam nyo, huwag Check. kayong pupunta dito na nag-student lang kayo. Sa kanya nag-check yung pathway nyo. Check nyo muna. Yung PR pathway. Yes. Lalo kung yun ang target mo. Kung hindi, okay lang. Mm-mm. Si Maren Katyang, yes po, pwede magpadala sa Pinas ng pera. Kasi, Basta may ipapadala. yes. Pwede na yan. Kanina pa yung tinanong yun. Ulit lang. Hi, okay po ba mag-apply 50-year-old student dyan sa Canada? That's a bit tricky. 50-year-old. So, when it comes to your study plan, you would have to defend your study gap. And then you would also have to explain thoroughly why would you want to study in Canada. So, medyo as a advanced age po tayo, ano yung magiging effect niya sa career ninyo, sa long-term goal ninyo na pag-uwi nyo ng Pilipinas. So, I'm not saying it's impossible. It is, marami namang taong nag-apply po ng nasa ganyang edad. I'm just saying that it can be a little tricky on how you're gonna be presenting your study plan in a way that you'd be able to convince the visa officer regardless of your study gap that, okay, I'm a legitimate international student applicant. Ang haba talaga ng explanation ko, kaya lagi tayong napatan. Pero yun, medyo ano po. So, pag-isipan nyo po yung mga possible, put yourself into the shoes of the visa officer. Yan, laging ganun yun. Amir Toledo. Amir, paano po if hindi makakuha ng ITA from the province? Ay, sorry. Amir, hi ma'am. It takes how many months po makakuha ng ITA sa Manitoba? ITA. Depende. Under provincial nominee po ba? Si Tito JC yan. Nung nagre-research ako kasi depende yun sa draw nila eh. Di ko alam kung gaano sila Hindi sa gaano sa katagal. gaano kadalas mag-draw. Oo. Yun yung unang nila. Pero yun. Tapos may point system yun ang Manitoba. So, I'm not sure. Hindi ko. Tapos ganito pa ha, sa Manitoba ang nangyayari. Kami kunwari yung mga international students ng Ontario. Tapos, some of us hindi masyadong sinuwerte sa trabaho na makakuha ng pang-PR. Alam mo ginagawa ng mga international students na nandito, they transfer to Manitoba. So, sila isa sa mga kalaban ninyo doon sa pathway na yun. Tapos, yun. Si Alfredo Torialisa. Ate, sana mapansin po. Yeah. Nasagot na natin ito kanina. Amir Toledo. Tapos na tayo dyan. Dito tayo Maring Katyang. Nasagot na din natin yan. Asa ka ba? Hindi kasi. April face. Yeah. Halo. O, 3 beses. Nag-require po ba lahat ng school sa exam? No. Oh. Hi Faith, April Faith. So the partner schools that we have, Lambton, Loyalist, Centennial, Fanchway, Niagara, they are waiving IELTS for Filipinos. So if you are interested in any of those schools, you can reach out to us through our Facebook group or our Facebook page, and I can help you in securing an LOA from them. And you are not going to be paying us anything. You will only have to pay your tuition or your reservation fee sa school directly. But for us, no. Yun. So, wait. Ulit ko.
Nawala. Oh, Yan. yun. Ang hirap yung Carmela Pascua. Farm worker po ang husband ko sa BC, 1 year and 2 months na po. Ano po Oh, kayo di ba may pathway ngayon? Siya yung nagtatanong ng ano. Yung pupunta siyang international. Yeah. Sabihin mo na lang. Explain mo yung bagong pathway niya. So, yung temporary policy po ngayon about sa mga essential workers, Essential worker and farmer, di ba? yes, kasama po sila sa ano. Pwede siya mag-apply doon ng sa pathway na yon, tapos include na lang na sa application kasi doon meron din nakalagay yung mga outside Canada na dependents, pwede nila isama sa application na yan as long as eligible kayo. Huwag na siyang mag-study, gagastos pa Yes, siya. oo Sabihin nga. niya sa asawa niya, mag-apply na lang ng PR. Tama. Mag-open yun sa May, so hintayin na. May 6 open yon, so hopefully okay na yung mga documents nyo para Mag-book na makapag-apply siya kayo. kami yung asawa niya na kayo. Oo. You can book IELTS na rin para mababang IELTS requirements nila, CLB4 ata for essential workers. Tapos CLB5 sa mga international students. So, yun. How to apply GIC from Philippines? Yeah, you can go to Scotia website or CIBC, depende sa bank na gusto nyo. Tapos, may mga instructions doon about GIC, pwede nyong i-check. Kasi, yun. Kasi mas detailed doon, so mas maintindihan nyo. Tapos, ang Lambton po ba nagre-require ng IELTS exam? Nagre-require ba? No. May English, in-house English test. And ako naman yung magpapatest sa kanila. Through me, kapag sa akin yung isasubmit yung documents nyo for your LOA, ako rin ang magpapa-exam sa inyo. It's an English test. In-house, you don't have to pay anything in order for you to get an LOA. Ganda po ngayon sa Lambton, wala ng IELTS kasi dati kami meron. So, ngayon, English exam na lang. Yun. Yes, si Ate Eileen po magbibigay ng exam sa inyo. Usually weekends. Weekends, no? So, yun. Si Sai Vera Cruz, hello po ulit. Saan po kaya mas maganda or sulit bumili ng MacBook po? Dito sa PH or dito sa... Nag-check ako last time ng price ng MacBook. Kahit may... nag-check lang naman ako. Di na ako bibili. Kasi usually nag-check ako dito ng mga... Tinitingnan ko yung price dyan at price dito. Kung gagamitin yun dito, mas mura pa din dito. Tapos, kahit may tax pa siya, mas mura pa rin talaga siya dito. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi dito ginawa or something. Pero mas mura po dito. Yung pag-ano ba, yung tax from here going to there? Oo, kaya... Kaya, pinag-aralan natin. Yes, sa international business kasi may mga duties and taxes. So yung kasama po. Pero mas mura po dito, promise. You can check po sa sa Best Buy din para makita nyo yung presyo. Tas plus 13% tax. Tapos check nyo po kung mas mura pa ba talaga dito o hindi. Tapos si Jackie B, hello po from Abu Dhabi. Ask ko lang po kung may summer break ang BMIB sa Lambton. Hanggang 40 hours lang po ba pwede mag-work pag term break? Yes. No. Miss Jackie. Miss ba to? Basta Jackie. Ako, Hindi BMIM tayo. BMIM kami. International business tayo. Pero BMIM yung code natin. Oo, pero ganun pa rin. Anyway, parang pares lang naman. So, sa term break nyo, ako, hindi naman, sobra sa 40 hours yung nag-work ako. Pero, tingin ko wala namang problema kasi official drop naman siya. So, wala ka namang gagawin dito. So, might as well, mag-work ka lang para makaipon. So, yun. Yeah, thank you po. London Sister Channel, thank you po. We'll reach out to you po about my application. Planning September 2022, intake pa naman po. So, yun. Sige po, welcome lagi kayo kay Miss Aileen. Kay Ate Aileen. Sheryl AC. Sheryl AC. Wow, dami jobs ni JC. Sana sa SAR niya marami din job. Yun nga po, doon ka sa Hamilton, medyo madami din naman. So, yun. Nag-double job ako doon. Carlo Magno, hello po from Dubai. Hello. Hello sa inyo dyan sa Dubai. How I miss Dubai. Nakakamiss mo na? Nakakamiss ang Dubai. Dadhan. Uy. Dadaan nga ako doon. Alright.
So, Beth Demetria. My son is turning 19 this June. Kaya need daw mag-apply ng son ko as international student. He's now taking AB Poli as freshman here. HR field grad siya. Ano to? Senior high STEM strand. Ano need gawin para magka-LOA? Salamat dun sa niya. So, Message niyo po ako. connect po kayo kay Ate Aileen. May Facebook page po kami sa Sarki Alien. Tapos, message po ninyo ako. Actually, wala naman po kayong kailangan gawin. Hindi ko kayang sabihin right now. So, kailangan nyo lang pong i-prepare yung senior high pala. So, yung mga educational, mga high school documents niya po, like TOR and diploma. And then, birth certificate, passport lang po kasi wala pa naman siyang COE. So that's initially the requirement for him to be able to get an LOA kay Lambton. And then pag maglalodge na po siya na application, that's the time that he would be needing documents from you with regards to his POF, since I'm assuming that you're going to be sponsoring him. So you need to prepare like bank statements, bank certificates, or any like land titles, how you're going to be supporting him. So you need to have sponsorship documents, na letter or affidavit. Tapos the rest is madali na lang po. NBI, medical, biometrics, it's easy. So the first step that you have to do is to secure LOA from the school po. Yes. Paul Domingo. Possible ba na pag-open na ang border ng Canada ilumipad dyan as visitor visa, then apply for work with EE profile na complete IELTS and WES? Tingin mo, possible ba mag-apply ng work with EE profile as visitor? We don't advise for people to come here under tourist visa and then gonna be applying for a work permit and then my EE profile. First of all, kasi regardless if you're gonna be applying under tourist visa, you'd have to exit Canada to process your work permit. So you'd still have to go home to the Philippines. The only advantage of you coming here under tourist visa is that you'd be able to personally, like, you will be interviewed by the employer personally, apply for the job personally while you're here. But once they process your application, you have to go back and process everything in the Philippines. It's me, Aaron. Hello po. Ask ko lang po, after my 1-year study, pwede po ulit mag-enroll ng another 1-year program. Yes. 1+1, pero bakit? Ba't hindi ka na lang mag 2-year program, Go for brother? it. Yes. Kasi the thing is, kapag mag-1+1 ka, you'd have to extend your study permit. Magbabayad ka na naman ng visa processing for that. And then you'd have to present another POF. I mean, if you can go for a 2-year program naman, na meron, kung meron lang naman, go for it so that you don't have to spend more and may effort ka na naman for the application, right? Diba? So, Yes. POF na naman. Yeah, A. Escario. Pwede po ba mag-change Si ng Paul, program? posible ba na mag-open ng Pwede, husband? ito lang. Okay. Ulit lang. A. Escario. Pwede po ba mag-change ng program after visa approval? Pwede ba yun? Ask your school. Kasi kami noon, bawal na start ng klase. Gusto ko sana mag-change ng HR noon. Kasi in demand yung HR dito, bawal. Ako din that mag-HR din ako. Pero pareho kami gusto mag-change ng HR noon. Pero bawal na. Suggest po kayo work from home in Canada. Kung JL2, kung nandito kayo sa Canada, marami. You can search online, mga remote jobs. Pwede. So, Ano yung show? Ano yan? wala, tinanggal ko. Anyway, A. Escario, since halos lahat online, pwede ba mag-take ng multiple part-time jobs if online-based ang work? Even if 20 hours lang allowed, what if my payroll goes to my bank account in the Philippines? Oh, pwede naman. Basta, Pero basta wag dito. pag Philippine employer and then it's coming to your Philippine bank, then you don't have to, basta you're still doing the 20 hours naman sa Canadian employer. Tsaka basta hindi naman apektuhan ng school. Yeah. Karen Joy, LOA po ba ang first step for student pathway? Yes. Yes. Kung mag-apply kayo ng student visa, Kailangan LOA. Pero kung student pathway, tingin ko mag-search muna kayo ng
program for PR pathway? Ganito, number 1, choose the province. Number 2, choose the school. Number 3, decide on the program. Or better yet, before kayo mag-choose ng school, check nyo muna kung meron yung program nyo. Now, kung meron na lahat doon, tingnan nyo muna yung tuition. Compare schools, compare provinces, and then secure LOA, and then watch for visa. Yes. Mukhang madali po, no? Parang dali, no? Pero hindi. Ano din siya. Magtrabaho. Yes. So, John Looms TV. August po, papunta na ako ng